okay. On the other front, though, I do want to go back to what you said earlier about the chicken dinner winning ratio. So you and I, because we've been part of casting and of course analyzing the game, can definitely agree on the same thing that you said. It's not necessary to walk away with a chicken dinner. But how do you convince 1 2 3 1 2 3 that dude, it's okay if you don't get a chicken dinner? За Because эхэлсэн үү? at the end, fans are waiting for those heated moments in the last few teams remaining, last few players remaining, and you walk away with a 1-on-2, 1v2. Weekend video opсон. And that is where the За окей. fan base goes absolutely gaga over the play style that was showcased, right? I mean, there was Авраадах гэдэг хэвчээ. За тэгэхээр guys нөгөө нэг clean feed-ийг шууд игнорлсон шүү. За тэгээд тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр chicken dinner in the bag. But talking about the statistics, yes, we've seen yesterday itself that teams who got the chicken dinner but did not get enough elimination points were actually not even on the first position. They got less points compared to the teams who walked away with a lot more. За эцсийн спортс хувьд бол энэ тоглолтын эхний киллийг буюу first blood гэдэг эзний авцсан байгаа. За дууг нь хаяа кастрах нь тэр одоо боломжгүй болсон. Энэ дээрс маргаан үссэн байгаа шүү. Тэгээд цаад дуу бол хаагдахгүй guys. Тэгэхээр одоо ингэж л хэдүүлээ явах нь байна. Өөр ямар шаарга байхгүй. За high voltage хувьд бол airdrop-ыг лүүтлээд энэчээс ч бас янз бүрийн сайхан зүйлс авчих боломжтой болчихж байгаа юм байна. Groza 8x дээрс нь level 3 set авчлаа. За stage 2 буюу тоглолтын 2 дахь тойрог шахаж эхлэхэд 1 минут 50 секундын хугацаа үлдсэн байгаа юм байна. Now we are looking at a slow paced, not necessarily slow paced, but the City Sports хувьд бол одоо явж байгаа тэмцээнд approach that teams are slowly bringing in. They're making those longer rotations. They've understood the lobby and the drop locations, and a couple of them actually have changed that as well. But in all of that comes in this team seal. DE on top, sir. Where have you jumped on to? Right in the heat of the moment with 3 players from Star-Lord right across. There's absolutely no way he's going to be able to do anything at all. But at the same point of time, there's going to be a trade coming in right here from the side of course, Star-Lord as well as Nerds does go жоохон багсахчих гэж юу? Окей. За ийм байхад болох юм уу? Тэгэхээр би одоо хитих орилоод унах юм биш үстэй. За энийг ингэсгээ янзлчих. Заажаар энд микэн дээр бас жоохон янзлах юм байгаа. Нэг хоёр гурав. За одоо өстой янзан байх хэвээр. За нүүрцэд нокдаун ирсэхдээ ямар ч revive хийж амжсан байгаа юм байна. Энд бол Didice Guys эсрэг Stalwart гэсэн хулаан өрнөд байна. Ирангл явахгүй шууд Miramar-аар хилж байгаа. Та тоглоно гэж байна. За Junkyard руу уруудаад ороод ирж байгаа харагдана. Reaper машинаасаа өсрөөд өөрөө knockdown болчих юм. За тэгээд 3 дахь тойрог бол ойлгомжтой баг гэсэн за minus generals-ийн зүүн талд татчихж байгаа юм байна. Impala дээр camper байсан 2 squad-ийн хувьд бол дэшгэдгээ cross туулж байгаа юм байна. За Stalwart-ийн спортын хувьд зоонтой ямар ч ороод ирсэн IAC спорт minus generals одоо яна Bandita-гийн яг хойд бүсдэр зорчиж байгаа харагдана. Урагшаа нэвт орохын тулд бол T2K болон Silly спорт. За тэгээд нөгөө нэг айхтар тоглоод байгаа Лё. E-sport гэсэн багуудтай face to face хийж орж ирэхээр болчлоо. За тэгээд Didice Guys-ийн бол on top болон Shift-оор бол тоглолтоос хасагдчихсан. За Reprieve бол тоглолтын энэ хүрээд өндөрлөж байгаа шиг байна. Zordi дээр action өгсөн ног. За Stalwart 2 хоноогоо хууламжтай байгаа. Нэг kill нь бол нүрзэд аваад гцэг багта. Yeta ута энэчээс дахиад spray явах боломжтой top knockdown-ыг амжилттай өгч чадсан байна Yeta ута дээр. Загсаар багийн 3 дахь кил амжилттай орж ирсэн бөгөөд Ruthless Aggressive Warriors-оос ганцхан тамирчин үлдсэн байгаа. За Skylights дээр double info-то байгаа юм байна Stalwart-ийн хувьд бол.
За IC Stalwart-д ирснээр маш том өөрчлөлт гарч ирнэ гэж итгээд байгаа. IC-ийн хувьд бол IC Sports тоглож байхад яг 100% өөрийнхөө өргөл тоглолтуудыг гаргахгүй гадсан. За ер нь бол ховрхон гаргаж исэн. За харьцангуй Stalwart Sport ирснээр өчигдрийн тоглолтуудаас ихсүүлээд өөрийнхөө яг үндсэн ямар IC байдаг вэ гэдгээ харуулад хэлсэн гэж дүгнээд байгаа да. Ер нь тоглолт оролцож байгаа тоглолт бүр дээр л нэлээд актив үетэй тоглолтыг хийгээд байгаа шүү дээ. They are at the edge of the zone, edge of the circle as well as the zone, and now somehow need to deliver some massive blows to the players around them, surrounding them, and they know that there is one team, and that team, as we were pointing out earlier as well, could very well be SG, but again, Mabtex is not that far away, and NB, the way that they've approached and made their entry known into the zone, it is going to be a very tough situation. NB Sports Mondo. Little high grounder Sky. Lights Gaming. За Nufi-ийн өнөө дээр орчоод байгаа юм байна. Sequel уг нь фронт дээр хамгаалах үзүүлсэн цаатлаас нээд орж ирэн Mondo дээр нокдаун өгчлөө. Бараг Nufi-ээс талаас нь нээд юм болов уу гэж бодогдож байна. Дахиад Nufi-ийн нээд орж ирээд Mondo-г тоглолтоос хаснаар Nufi өөрийнхөө нээд киллийг авсан. За ингэснээр Sky Lights Gaming-ийн хувьд бол энэ тоглолтоос 4 оноотой болж хувирж байна. За Mondo-гийн хувьд бол урд Scout-нд явдаг. За тэгээд ер нь бол early game-ийн duel. За хоёр squad хоорондоо таарлаа гэхэд ер нь duel-ийг эхлүүлдэг ийм тамирчин NB Sports. За Fist Boy бол муу ялгаа байхгүй entry striker ийм хоёр тамирчин байгаа шүү дээ. За IC Sports play zone 110% дээр position авсан байгаа юм байна. За Силийн хэвдгүүл бүр баг 130% дээр тэнцвэрс байрал дээр position авсан. Тэдний уртал дээр бол Бангладеш улсын төлөөлөл TRZ. За зэрэгцэж орж ирэх squad-ийн хувьд бол Непал улсын төлөөлөл High Voltage харагдаад байна. Mabtex Niptikil өөрснөрөө тооцоолж авч байгаа харагдаж байна. So for Miracle versus Venom D гэсэн хоёр Монгол squad-ийн хувьд бол зооны 100 урд бүсдээр маш ойрхон байгаа харагдаж байна. За Аказе энэ залуу South Asia мэрэгжлийн лигт одоо ингээд NB Sports гэдэг багт нэг тогтчих юм бол дор ойж 3 жил хангалттай dominate хийхээр тамирчин гэж анзаарагдаад байгаа да. Сая pre-shot дээрээс Mafia Ninja дээр нэг тагийг өгч чадсан. Нөгөө талаас for Miracle-аас ирсэн shot-оос л өөргөө яварцсан хамгаалаад cover-ыг авч амжлаа. За юу гэж дээ нөмө? Shiny performance on the very first day, but this time they are being the king of hills, but for indeed 14 багийн 52 тамирчинтай Крita уруудаа ороод ирсэн чинь East-ийн long range M4 ер нь бол spray талдаа маш сайн тамирчин байгаа даа East. Long range дээр impact сайтай. За ер нь жоохон тулсан газар East муу байгаагаас ус бол дунд олон холын зайд Үствэл ерөөсөө өөрийнхөө яг харж байгаа рейнжинд баг тамирчдыг оруулж ирэхгүй нэлээд сайн импакт өндөртэй тоглолтог ийм тамирчин шүү дээ. So Venom D Ферхат ICC Rogue дээр нокдаун өгч байгаа гэж 14 багийн 52 тамирчин тоглолтын 4 дахь тойргийн шахаа хааж дуусаад нэмээд 20 секундын хугацаа үлдэж байна. TRZ Mamba Seal Rogue дээр киллийг тооцоолж чадсан Ricker IC демо дээр нокдаун өгж байна. Демогийн бол мэдээж багийн IGL-ээр ажиллаж байх хэвээр. За тийм болохоор ер нь багийн хамгийн хүнд хүчээр үүргийг гүйцэтгэх буюу Scout-нд гарах үүргийг демо гүйцэтгээд байгаа шүү дээ. За Mamba-гийн хувьд Seal Aero дээр дахин нэг нокдауныг өгсөн. Хоёр талд 2 нок өглөө гэсэн үг юм. За хин нэг элемнэтэд босон тохиолдолд оноогоож нэмэгдэх боломжтой. За IC Sports тоглолтоос 1 оноотой явж байгаа. Mabtex 1 оноотой явж байгаа. Ирээдүйрээ харагдаж байна шүү дээ. Ер нь урт үтсэн коммент руу илүү анхаарал төвлөрүүлж уншдаг да. Миний хувьд бол. Тэгээд нэрээ сүүлд IC дэмждэг шүү урагшаа гэсэн очир сүргийнхаа донатанд баярлаа. Энэ яг стрим тассны дараа орж ирсэн. За Mabtex case for Miracle Apex дээр нок. Miracle Apex-ийг ийм мөрт алдаж болохгүй байгаа. Энэ бол тоглолтын дунд бүсийн шат буюу за Jiggly бол нэлээд овжин байдалтай орж ирээд
Sky дээр ямарч нокдауныг өгчлөө high voltage. Jigglypuff килийг тооцоолж чадсан. Junkyard-аас гардаг ирмэгдэр 2 squad гэсэн юм. High voltage одоо eliminate crew. За East Mobadix Wally дээр нокдаун өгсөн. Залгаа шууд Wally Дүүктэр молотов хийцэн байсан юм байна. Харилцан нэг нокийн солилцоог л амжилттай хоорондоо хийчлээ гэж буруутахгүй. But it is a slow-paced poking approach right now. I ate one good nade from their side. Wupfenster nade Malikаас орж ирсэн. За одоо ерөнхий байгаа сайтыг мэдж байгаа. Дахиад utility-гээр дарамтлах боломжтой. Яа, за ногсин. Тавьсан байсан нейдэн дээр шигэд гүгөө ороод ирсэн бай. I think cursing this, I need you to take Аль алдлаа нэг нокдаунын солилцоотой байгаа. 5 дахь тойрог шахаж эхлэхэд 3 секундын хугацаа үлдсэн бай. За Liquid бол Seal Aero дээр Nuclear Kill-ийг тооцоолж чадсан. Fistboy Mobadix Baron дээр нок өгсөн. Beka зөрүүлээд Stalwart Action дээр нок. High Voltage Malik Viper дээр дахиад нокдаун. За одоо энэ ногоон дундын бүсээс талааж байгаа нейдүүд оновчтой орж ирэх юм бол Elimination Crew-ийг дуусгахад тун амархан байх болондоо удаан уулзсангүй шүү бро. Налах үлзий сувда. Баярлалаа үлзий сувда хоёртоо. Одоо ганц Wolf зүйлсэн байгаа Liquid Beka дээр нок. Zanbi Sports Sequel Baron-ыг eliminate болгочлоо гэж харагдаж байна. 3 эсрэг 1-ийн харьцаа үүссэн байгаа Wolf Propin дээр. За энэ дутууд болсон машин дээр суугаад нөгөө талаар нь буугаад үзчих юм бол шууд гидэлчихэж байгаа юм байна. Сандра буушлаа Propin бол явцсан нокдаун болсон байгаа. Жигэл хойноос нөхөж ирэх болоогүй байсан. Гэт асасын төгсгөлээ тавьсан. Elimination Crew 14 дөрөөр дээр тэг хилтэйгээр унсан 13 багийн 42 тамирчин 5 дахь тойрог хаагдаад 1 минут 28 секундын хугацаа байна. Зайцээ Alex T2K Jane дээр нокдаун өгсөн бол зүрүүлээ Sandesh Alex-ийг eliminate болгосноор нэг хилтэйгээр IC Sports 13 дугаар байран дээр eliminate болчлоо. За For Miracle versus Mobadix гэсэн тулаан. Miracle бол Mobadix-аас илүүгээ автсан гэж буруутгах full squad дээрээс шахаж орж ирж байгаа. Уртлын нүүрний игнэд байсан фронтын тавьжтыг ургаагаад өгсөн Mobadix Leo соло үлдсэн байна. Занд бол ерөөдөө шахаж дуусгаад үргэлжлүүлээ явна гэсэн тооцоол гарч ирсэн байгаа тодорхой. Леогоос ганцаар ингээд үлдэгээд байж болохгүй гэсэн араас нь Fistboy гарч ирээд Леог eliminate болгоч байгаа юм байна. Нэг килтэй 12 дугаар байран дээр Mobadix тоглолтоос унж байна. За тэгээ араас нь Seal Sports тэг килтэй 11 дугаар байран дээр уусаар 10 багийн 36 тамирчин үлдсэн. Монгол улсыг төлөөдөд Stalwart NB Sports гэсэн. За үүн дээр нэгдээд Venom D гэсэн 3 баг л үлдсэн байна. За 4 баг юм байна. For Miracle. Skylights Mafia Ninja Stalwart нүрзэнтээр нок өгсөн. За Apex би нуухгүй нөгөө талаас бас давхар strike орж ирэх боломжтой юм байна. IC No Fear дээр Санче Skylights Stalwart-ыг шахаж орж ирээд eliminate болгочлоо. Ингэсээр 3 гэлтэй 10 дугаар байран дээр Stalwart Sports тоглолтоос хасагдж байна. Араасаа ерөөдөө cheap shot дуулчлаа л да. So For Miracle versus Venom D гэсэн хоёр монгол squad бие бинийгээ фокуслсан. Одоогийн байдлаар бол Дök миний 14-т Venom D-рүү full анхаарлаа хандуулсан байгаад байгаа юм байна. За нөгөө гурван тамирчны хувьд бол хойно өөр squadтай байна. Дök Firhat дээр нокдаун өгсөн NB Sports байсан юм байна. За энэ дараагийн тоглолтын дээр сүүлийн үеийн орж байгаа тэмцээнүүдтэй ер нь дотоодын анчор аскол онлайн тэмцээнүүд дээр нэлээд амжилттай явж байгаа CTB Sports. За энэ жилийн үндэсний PUBG Mobile үндэсний аврах шалгаруулах тэмцээний South Asia Wildcard бүсээс мэргэжлийн лиг тоглох эрхийг авсан энэ хүү баг орж иж тоглох болно. Malik Stay Shot there knock. Зөвхөн манай монголчууд энэ ямар үед харуулж байна вэ гэхээр эр зөргөөр сүүлийн зоонд багтсан баг цөөрсөн үед л харуулж байна да.
Absolutely, and all of these teams, I mean, majority of them, in fact, are playing through the ridges and the edges of the zone. And the Leo esports, the team, Монгол улсаас 8 баг байгаа. is the one who's absolutely going to be, walking away with a really good positioning when the zone shifts in another few minutes. За энэ бол өнөөдрийн өгөх төстэй 5 тоглолтын эхний Ridges fights out тоглолт. towards the edges of the zone. We've got NB esports trying to, of course, get their wings spread. One towards DE Venom, on the other side towards 4MV. And it has turned into a bit of a stalemate situation. Skylights, Mafia Ninja, T2K Jane дээр knockdown өгсөн. За ерөнхийдөө trying to kill-ийн хувьд бол баг тоглолтыг орхиход тун ойрхон болоод байна. Mafia Ninja-гийн хувьд бол энэ тоглолтоос 5 kill авсан. 9 багийн 31. За Refuse-ийн хувьд бол Sector knockdown өгсөж байна. За энд unstoppable байгаад байгаа squad нь Skylights байгаа даа. Skylights-ийг ямар squad зогсоож чадахгүй вэ гэдгийг хамтдаа харах болно. За No Fear дээр knockdown. Суёг. За урагшаа Monster Movement хийгээ гараад ирсэн. AG дээр дахиад дүүлэг авч чадсан. Mafia Ninja Nima 2 байгаа. Sandish. За Nima call орж амжсан байна. Mafia Ninja цаатлын Smoke дотроос гарч ирээ. Rig дээр маш муу shot. Цаанд унгаах бүр боломж байсан. Одоо 5 үзчид төрийн хинчээс дүүлэг авах боломжтой Mafia Ninja. Огсоо чадахгүй үгүй юу гэсэн нөгөө талаас TRZ Madcat. Суёг дээр биш Rig дээр сүүлийн килийг авснаар хасаа ичж байгаа байна. Гэтэл Skylights Gaming Mafia Ninja AJ2 тоглолтыг үргэлжлүүлэх болчлоо. T2K was so wonderful in that fight, but sadly they were just За Монгол улсыг төлөөлөд 2 squad үлдсэн байна. Яг одоогийн байдлаар Venom D болоод or Miracle гэсэн 2 баг үлдчихэд байна. But definitely a good fight for them, for Skylight Gaming. The numbers have dwindled down. They've got 10 Монгол, Непал, Бангладеш гэсэн 3 улсын sitting smack in the center of the zone once again. тэмцээн мэрэгжлийн лиг, тэмцээн биш мэрэгжлийн лиг. Well, certainly look at the amount of teams that are trying to rotate and move inside the circle from the eastern front. За уг ингээд Venom D-гийн бүрэлдэхүүнийг харах юм бол бас тийм муу бүрэлдэхүүн биш байгаа шүү дээ. East has found Assassin over there, and Assassin takes hefty damage, but somehow he's still surviving. He has patched himself up, but high voltage, they need to be a bit cautious. But on the other side, like you said, Skylight Gaming will survive the wrath of T2K, the way T2K. За инстед 2 машин аашаа хөдөлж байгаа гэсэн инфо гализээ авсан байгаа. For Miracle-ийн хувьд бол өөрснөө Eliminations already, and they're still running high in this particular circle because they play zone 110 өдөр байралтай байгаа юм байна. going to be very crucial because Skylights is the only team in the northern side where Zapex маш өндөр damage-ийг Relay дээр өгөөд амжсан байгаа. But the only thing that worries me for SG is System одоо удахгүй эргээ ороод ирнэ дээ. remaining in the lobby apart from bad attention. Have all the 4 players standing, and now it's going to be all. За дүүлийг алдсан байдаг Krita. He tries it level, but Krita pushes on ahead, but sadly he's not going to be Араас нь finisher нээд орж ирснээр Bad Intention dominating and болдгоор байран дээр хасагдж байна. 6 багийн 21 тамирч үлдсэн байна. can Venom DE walk away with from За Venom D-гийн хувьд бол Krita-г алдчихсан. move into the zone, not jump into the zone like Hulk. But the За Lofi дүүдэ баярлаа. Ми бро. Энэ өдрийн топ. exactly what they're trying through the vehicle. Yosasi X Tommy дээр knockdown өгсөн. Дөг таашгаа ерөнхийдөө бол тасралтгүй импакт л гэж орж ирж байна гэсэн. Тэгэлгүй яг өөдөөс нь 3-3 хүн хараа зогсож явах машинтай coverцсан гэдэг бол дэндүү том алдаа. За энд бол Venom D-гийн туршлага дутуу байна гэдэг нь харагдаад байгаа юм аа. Revival to his teammates. He's trying his level best. He's got the Зангсэр Venom D 2 киллээ 6 дугаар байрал дээр eliminated туслаар шилэг 5 баг үлдэж Skylights, TRZ, Leo Sports High Voltage, For Miracle гэсэн 5 squad үлдсэн байна. being showcased thanks to the Gleason. За эндээс бол Skylights Gaming өдгөө 10 kill point-ийг аль хэзээ авч чадсан байна гэж харагдаж байна. Madcat Mafia Ninja цаог гиндүүлээ гарч ирсэнд за чирээс TRZ Madcat Problem he says as Skylight Mamba 2 Couple Strike-тэрээс Mafia Ninja-г зогсоож чадсанаар 5 дугаар байран дээр 10 kill-тэй буюу энэ тоглолтоос 13 орог авчиж байгаа юм байна. 10 eliminations in their favor, but on the other side, we have the players of high voltage. They are potentially looking to take the dominant control from the. За Refuse-ийн хувьд бол High Voltage шийгэл дээр knock. За шууд дуусгаж чадсан гэсээр High Voltage гуруулаа үлдсэн ба 4 багийн 14 тамирч Refuse-ийн 3 дахь kill. So leaving only 3 players, but Leo smoking grenades comes in right in the face of Malik, and Malik also goes down. So the numbers of high voltage. За Leo Mr. Smokey think Malik дээр 8 kill тооцоолчлаа. gets a confirmation onto Malik.
symbolic. That means high voltage standing with only two men. Now, the numbers advantage are in the hands of Leo Esports and 4MV. Leo being right in the epicenter is grabbing the attention, but they do have a hard За энд бол Leo Esports play zone-ийн центрийг өртсөн. Тэгэд 3 camp, 4 camp, за 3 compound, 3 building дотор хуваагдсан. Sussex бол хойдлын задгаалбаг нэвт харж байгаа буюу яг high voltage-ийн трейдж орж ирэх хэсгийг барьцсан байгаа юм байна. За чирээс ер нь зооны гадна талын сквадууд хин төрүүлж илүү үйлдэл хийсэн л тэгэл унахаар болчиход байна да. Миний бодлоор бол TRZ high voltage 2 арай илүү төрүүлж алхам хийх юм болоо даа гэж бодогдоод байна. Of them set up towards Leo Esports' compound. So Leo is going to get hunkered down from all the areas. And now we'll have to see, will there be a third party between this fight between 4MD and Leo Esports? And there could За байхгүй төрүүлээ ороод ирсэн гэсэн хайтами Apex-ийг ургаасан, Smoky, Refuse-ийг ургаачлаа. Sussex Apex дээр нэтгээ дуусгацсан. За Sussex-ийн нэт бүр залгаад East-ийг knockdown болгоцсон байна. Нэгсээр Duke solo үлдчихлээ. За энд бол Mr. Smoky, хайтами ер нь бол одоо юу гэдэм да? X travel гэж ярьдаг. Хэрэгслэж хардаг. Хоёр тамирчин, нэг таргет руу. Тэгээ зэрэг шахах үйлдэлээр Duke-ийг дуусгачихж байгаа юм байна. Ууг нь бол зоон нөөсөн ирэмглээд орж ирээд жижигхэн cover дээр төсөөл тэсгээр харагдчихсэн да сая. За жоохон төвчээр алдчихлаа л да. Одоо яг ийм момент дээр үзэх байсан. Миний одоо хүслээр болдог байсан бол Leo Esports цадлаа TRZ Escort high voltage-тэй байлдаад фокус суларж явах. За өсрөөд нэг хүн дефенс авсан байх энэ цаг үе дээр нь шахаж орж ирсэн бол арай илүү. Статистик гарч ирэх байсан болоо даа л гэж бодож байна. He's right around the corner as well. There isn't a flank that can be created between these two, and of course Madcat needs to be careful because he knows the assassin from high voltage. За high voltage-д бол 3 дугаар барин дээр 6 kill point-тай унсан. За дэш өөрөөсөө шахаа гараад ирж байгаа юм байна. Хайтами дундаа гитархаас өөр арга байхгүй. Sussex-ийн хувьд бол backyard-аас хараад өгж байгаа. Сүүлийн макс сумаар баг спрейж байгаа гэж буруудахгүй Smoky 90 degree knockdown болгочихж байгаа юм байна. Гэтэ цус багтай. Энд бол хэцүү болсон. За ингээ хоёр эсрэг нэг хийснээр Хайтами тоглолтын төгсгөлийг тавьчлаа. Сансаар нийтдээ энэ тоглолтоос 21 ороог авч шууд overall ranking 2 дугаар байран дээр Leo Esports гараад ирлээ. Непал улсыг төлөөлж энэхүү тэмцээнд оролцож байгаа юм баг. What an incredible play that was, but in the end, I mean, of course, it was Leo Esports' game written all over, right? Because of the way they positioned themselves. Энэ жилийн кастер дек гэхдээ жоох сонин үү те. Ямар ч нөө баланс харагдаад байна. Манай хоёр бас нөө баланс явж илээ. Now they've jumped up to the second position. When the day started off, they were of course on the 4th position, and now with the chicken dinner in their bag, so to say, they've jumped up to second position. 11 eliminations from a single game. Definitely a good start, but there's still Эйгүү. for them and create a massive lead, which of course has started from first game at least. Well, at the start of the day, we were complaining how Leo Esports and 4MV, they don't have a chicken dinner for themselves. But now Leo Esports, they have managed to get it in the Leo Esports гэ баг чекэндчлээ сая. Энэ жилийн PPL дампуу гэнэ. Үгүй ер нь бол баг тамирчдын өрсөлдөөний хувьд бол амар байна шүү дээ. Support to the rest of the teammates when the rush was made towards the two players of TRZ. That was very crucial because otherwise it was impossible to charge in the direction of TRZ. Зайгийн эрднэ миний бро жоохон үг хэлээм бодсон дээр хаа л гэж бодогдчихш. I definitely would agree with that. I will second that in fact. And you know, in all of that, one thing that I saw from the side of TRZ, of course, Madcat had the ghillie suit. Had he just been a little bit Манай PUBG Mobile Esports South Asia because he threw those гэдэг пэйж дээр явж байгаа. For the third team high voltage assassin to go down, then there was only one focus for Leo, and that was to jump in to the positioning, to the ridge that TRZ held. And in that, his ghillie suit, I believe, could have helped him a little. The nades could have helped him quite a lot because, like you said, rushing out in the open, that is something that Leo did not once but twice.
And again, it could have gone either ways, but overall, definitely a good game for TRZ because they finished second. Not entirely sure how many finish points they got, but they were looking very consistent and they were coming into the kill feed quite a lot many times as well. So they're going to be happy with the way Олон жил үзлээ яаж топ болох вэ гэж. Мэдгүй одоо ууг нь үзэл байж идэг, комент бичиж идэг, лайк дарж идэг бол тэгэл цаанс чинь топ фэн өгчдөг. Топ фэнийг юу н авах амар амархан шүү Facebook дээр. За тэгээд саяны болж өнгөрсөн тоглолтын MVP-гээр өнөөх л гайхал хедам хийж гараад ирлээ. 161-ийн хайлинг тоонтой буюу баг өөр дөр сум аваагүй тамирчин байна. 6 кил хийсэн 757 дэмэжтэй MVP рейтинг гэхдээ 467. Жохон муу гарч ирсэн байна. Certainly, yesterday it was all about Sus and his teammate Smokey when the fight happened with the players of high voltage in the very first triangle. But today it was entirely about Haidami. Leo in За мэдгүй топ алдсан байлгүй дээ Нямбатра. They have the aggressive stance. They have the aggression required in every single fight. So all the 4 players, I believe Leo Esports, yes, we need a sniper, we need an IGL, but it looks like all other assaulters because of the way they slay the players in the lobby. But at the same time, YouTube-ийн comment, Facebook-ийн comment бүгдийг нь уншиж байгаа. So Skylar's Gaming this time they had a fantastic run. But let's have a look at the top players first. Most certainly, and I hope that За шилдэг тавтаар Leo Esports-оос Haitami, Leo Esports-оос Mr. Smokey, Skylights-оос Mafia Ninja, For Miracle's Refuse за мөн East 2 гарч ирсэн байна. But right now, starting all the way from the top, it is going to be Haitami, who we just saw in the MVP ranking with 6 eliminations going in his favor, and then comes in his teammate Mr. Smokey with 4 eliminations. On the third is going to be Mafia Ninja with 5 eliminations to his name, and then we've got 4 MV, Refuse and East. A perfect, very dominating start from all of these 3 teams because of the way that the zone was played out, because of the way the rotation was given from them. It was all very much on point. Well, certainly, and with the match ranking, we have Leo Esports right on the top with 11 eliminations, total of 21 points. Then we have for the players of 4 MB on the second spot with 14. Match rank-аас Leo Esports 21 оноо авсан бол For Miracle 14, Skylights 13, TRZ 12 оноо нэлээд өндөр оноо авсан байна. За High Voltage-ийн хувьд бол 11 оноо авсан. Stalwart 3, Venom D 4, NB Sports 2 оноотой Mobedex 1, IHC 1, Bad Intention 1, за тэгээ Seal болон Elimination Crew, Did Ice Guys, Raw Official гэсэн багууд энэ тоглолтоос оноо авч чадаагүй байна. Pre-show segment that we were talking about, which was of course the fact that walking away with the check. Тэнт Did Ice Warriors мөн шүү дээ. After Hours. Right now we saw Skylight Gaming, they only walked away with 3 in terms of the placement point. 3 in terms of the placement point compared to, thankfully they had 10 defeat points, and that's the reason why they were sitting on the third. And the team that was actually second are now sitting on the 8th in the match ranking. So that is something that of course the teams are going to have to realize real quick that they need to Амарчин болж ажил харуулнда мандуула. and blows once they are part of Эднээс өөргөө сайн гэдгээ. because if they don't do that and if they think that only working towards the placement point is going to be able to give them За бүгдээрээ стрим дээр нэг лайк дараад шеэр хийгээд хүү. top 16 in the finale, Юу вэ? Most definitely not going to work. Not just the placement points, not just the elimination points, because we have seen in the Сайн бацхан уу? some other game also. Орой минь. Sometimes if you are За тэгээд энэ зашрамд осныг юм хэлэхэд залуусаа одоо top, but now is it нийгмийн хариуцлагын үрээнд та бүхэндээ хэл сануулъя гэж бодлоо. Сүүлийн үед залуучууд маань the second game? нэлээд за энэ хоёрын дууг хааж хагаад сүүлийн үед залуучууд маань нэг зүйлийг мэдэхгүй энэ хууль дүрмээ сайн мэдэхгүй үндсэн дээр нэлээд том алдаа гаргаад байна. За тэр ямар алдаа вэ гэхээр одоо юу гэдэг чинь та хин нэгэнтэй муудалцаад за тэгээ муудалцсан байж болно. Би бинийг магадгүй үг хэл хамаар доромжилсан байж болно. Хэлэн гэхдээ би бинийхэн одоо нөгөө төсвөр төвчээрийг алдах шугамыг бити даваач гэж зөвлөмөр байгаа. Яг ямар асуудлууд үүсэж байна вэ гэхээр залуусаа одоо жишээлбэл одоо би Чензото муудалцлаа гэж бодъё. Муудалцаад би Чензог барьж аваа цогтөг ч юм уу Чензо намайг барьж аваа цогчлоо гэж бодъё. За тэгээд энэ маань ямар нэгэн байдлаар цагдаа дээр очиод хэрэг үүслээ гэж бодъё. За тэгээд хэрэг үүссэн л болвол энэ шууд шүүх рүү явчихж байгаа юм байна. Шүүхтэр очиод юу болох вэ гэхээр
Тэн дээр одоо нөгөө нэг цагдаагийн мөрдөн байцаах газраас, цагдаагийн ерөнхий газраас очиод бид нар нөгөө хэрэг түүхт орооцолтоогүй гэд ийм тодорхойлт авдсан шүү дээ. Тэнгүүтэл шүүхээр орцсон л бол энийг хэрэг түүхт орооцолдож байсан гэдэг тодорхойлт гарч ирэх юм байна. Энээс улбалаа та магадгүй өөрийнхөө ирээдүйн хүссэн мэрэгжлийн ажлын байрыг олж авч чадахгүй хүрэх нь байна. Өөрийнхөө хүссэн мэрэгчлэр хүссэн ажлаа хийж чадахгүй юм нөхцөл байдал бас үүсэх боломжтой байх нэ. Тэгэхээр аль болохоор залуучуудаа ам хэлээрээ арга ивэ ололцоод за тэгээд ер нь бол зүгээр бусдын эрх ашиг бити хүнд бусдад бити садаа уул гэдэг дүрмийг өөртөө суурьшуулад нутаглуулад тэгээд явж байгаа зөв юм шүү. Та хин нэгнийг уур уцаараар барьж аваад цохиод альсгүй бид нь ямар нэгэн байдлаар эд хөрөнгөнд нь хохирол үзүүлчих юм бол энэ тань дээр хэрэг түүхт орооцолж ирсэн гэдэг ийм том харт холбыг үлдээх нэ. Энэхүү харт холбоос манай залуучуудаас хол байгаараа, ангид байгаараа одооны залуучууд мод бүр улам мундаг болцсон. Тэрэн дээрээ нэмэгдээд дахиад бүр энийг өөрсөндөө мөрийн эсэн зөвлөгөөг сайн нутагшуулаарай гэж хүсэж байна. За тэгээд энэхүү зүйлийг бол мэдээж цагдаагийн ерөнхий газраас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон нийтэд явж байгаа одоо энэ олон дагагчтай Монголын залуучуудыг бас бусдаа мэдгүй хүмүүстээ уриалаад өгөөрэй гэж уриалж байгаа юм байлээ. Тэг би ч гэсэн тэрхүү давлгаанд нэгдсэн. За намайг үзээд сууж байгаа магадгүй хүмүүс дор бүрнээ бас энэхүү зүйлийг уриалаараа бусдад уриалаараа түгээгээрэй гэж хүсэж байна. And based on what the stats say, you can have an expected prediction as to this could be the entirety of the result. If we were given 3 options, I think we could actually get quite a lot of predictions right. Because, you know, when it comes to the stats, it's not always... За тэгээд өнөөдрийн 5 тоглолтын хувьд болохоор биш үү те. I would definitely also... 3 Мирамар, 1 Ирангл, 1 Санхүүг байгаа юм байна. Саяны Мирамар дээр бол Yo Esports winner chicken дээр хийцэн бол одоо Санхүүг орж ирж байна. Энэхүү тоглолтын дээр ISC Sports тоглолтыг өнжих болон D100 хуваарлагдсан. Sadly, we're only allowed one. Thankfully, viewers, you are allowed as many as you want. And so definitely go ahead and, of course, do let us know as well as the entirety of the chat know that what team are you supporting. Red Bull яасан бэ бро гэж наа. Юу яасан шүү. Нэр Red Bullтэй хамтарч ажиллаж байгаа хугацаа манд дууссан. Yesterday we saw only one Sanhok because every single day it's only one Sanhok. But one major thing is the zone itself. Where do you like the zone to be when it comes to Sanhok Shadow? Towards the wind side. Complete northeastern side, somewhere towards the bridge area, because that makes things so much chaotic because so many rotations might be coming from the western front or from the southern side. So that makes things so much interesting. At the same time, we have a temple, we have the mountains also, and that particular little island. So I want to see a circle over there towards Hatin maybe or towards Campo Miltash. Red Bull авахаа боллоо. Болгүй л тийм байлэр худлаа. Red Bull гоё штэ ер нь. Хамтарч ажиллах болсон ч гэсэн Red Bull-ыг хэрэгэлдэг штэ. За тэгээд 2 дахь тоглолт маань аль биесээр эхэлж байгаа юм байна. За энэ удаагийн тоглолтод ISC Санхүүгийг өнчлөө. Столбарти спортын үед boot camp-тер бууж авах учиртай. За Penand дээр бол мэдээж For Miracle. High voltage Camp Alpha-гийн high ground дээр бууж байгаа бол D-Dice Guys Hat-ийн дээр Seat-me бол Camp Alpha. Elementrix Tambank дээр буусан Darwin Soldier Sammay. Badminton дээр бол бүр доор Dogs дээр бууж байгаа харагдана. Paradise Resort дээр харин early game-ийн тулаан харчгаар юм шиг анзаарагдаад эхэллээ. Ер нь 4 squad шигүү явж байна. Мэдээлэл ирэхгүй байвал онхон асаагараа залуусаа. Turn on notification болгох юм бол та бүхэнд мэдээллүүд нь дор бүрдээ очин шүү дээ. За тэгээ Quarry Center-ийн тойрог гараад ирсэн байдаг. Ruthless Aggressive Warriors болоо Venom D гэсэн багуудын хоорондын тулаан гарах нь байна. За мөн стрим үзэж байгаа залуучууд маань стрим дээрээ сайхан лайк дараад өгвөл хэрэгтэй шүү. Лайк дараад байснаар бас та бүхэн дараагийн видеонуудыг маань ч юм уу эсвэл дараагийн лайв стримүүдийг маань алдахгүй үзэх боломжтой гэсэн үг юм шүү дээ.
then I know I'm going to go against you every single time so that my prediction comes in right. But enough of being evil right now because we need to see the evil. За Доми дээр 2-1 явах боломжтой Quarry зүүн бүсдэр гарах тулаан гэсэн Суёг тэнд NB Sports sector knockdown өгчлөө. За килдэж авсан учраас энэ тоглолт technically trying to kill Суёг авч байна. За Dida Skies on top. TR-ийн 2 тамирчдыг 10-аас доош үн цустай бол burst чадсан байна. Connect sadly they do not give him the elimination or the defeat point that he wanted over there. Цаарсан Крита болоод Rely нөхөд ирсэн боловч муу мэдэн Reaper зүудлэх нь high ground дээр хараад байж байна. Why they are not able to perform, but like you said, it's just the starting. We have only GG би уншаад байгаа шүү YouTube. Тийш тэ Facebook YouTube хоёрын ер нь бол гаралт дүрстэй чанарын хувьд бол YouTube хамаагүй илүү. За энэчнээс Rely-г хараад байсан Chari дээр kill тооцоолж байгаа бай T2KJ. That is going to get the first blood and gets one defeat point also. Against my predicted team. And T2K was my second predicted team. Oh, yo. This is so not good. This is so not right. За we shall see what's going to be the case and we shall see what's going to be happening at the end of the game. Rehost болж байгаа шүү гэн санийх. Going to be probably going for a rehost. We've not got a confirmation yet, but that's absolutely fine. We had a good start to the game. Perhaps things are going to change this time around, Shadow, and maybe now we could actually jump in towards the other side of the map itself if this is a rehost. We still do not have the confirmation yet, chat, so just bear that in mind and we shall of course update you as soon as we сая rehost болчлоо. Really good start to the game. We had a very interesting started fight and we had quite a lot of teams who were taking on shots for themselves, who were taking on, I mean, talk about DE on top, sir, every single time. He's the man of the hour from DE who always is in the limelight, at least taking the aggressive force. But that is just not being supported by his teammates or is not being converted by his teammates into a defeat point. I am not entirely sure as to what exactly is going on with DE as of yet, but it seems like the game will continue on. Yep, the technical issue or snag, whatever it was, has been cleared off. There was nothing, and we're now back in the game. DE have already lost. Rehost болоогүй юм биш шууд үргэлжлээ явж байгаа юм байна. They have started a perfect squad. Үргэлжлээд явж байгаа юм байна. За stage shot Akazu дээр knockdown өгчлөө. Энэ ч яа толгой эргүүлээд. За ерөнхийдөө Venom D-ийн хувьд бол deadly position дээр байсан Rely-ыг алдсан байгаа ойлгомжтой. Доми дээр бараг 4 эсрэг 1 шахаа хийж яана гэж буруутгахгүй. Цаана бол Критаг угаасаа нааш хөдлөхгүй байгаа юм байна. Хаалгаар шахаа гүүгээ орсон. Эхний тамирч Claw орж ирээд Нокиг өгчлөө. Yuzi угаасаа туслан зайд бол эвгүүлдэ. За тэгээд давхар Крита ороод өгсөн Ферхадийн хувьд бол ганцаараа үлдлээ. За Quarry-гийн эргэн тойрноор салжл үүтлэх нь нэг юм дутагдал үүсгээд байдаг. Regroup хийсэн full squad дахин ороод ирэх юм бол тэгэл GG л дээ. За тэгээд нүрцтэй хувьд бол Ферхадийг eliminated болгосноор Tikil-тэй 16 дугаар барин дээр Venom D тоглолтыг орхиж байна. But this time, your team, which you wanted to perform, raw officials, they are having a very good start. Indeed, they definitely did showcase a perfect. Загсаар 15 багийн 56 тамирчин үлдсэн байгаа. Star Warty Sport-ид бол багтаа одоогийн байдлаар миний мэдсээр 1 оноотой. But they've got a long ladder to climb because they were sitting on the 20th position and of course the journey has just started, so to say, in the overall ranking for them. And you know what, in all of that can still be kept aside if somehow you participate in the bonus match that happens, because in the end that is what will provide you with the bonus points before the finals begin, and that is what the main agenda should be. But right now it seems like Raw themselves have gotten themselves. So Skylights Gaming. But he is the only one. Нимагийн хувьд бол инфогийн аваад шууд хоошоо татчихж байгаа юм байна. Raw-ийн бүтэн squad өдөөс нь орж ирж исэн. He does not have the numbers in his favor, and all he can do is just rush back behind this rock and try and just maintain the same strategic approach to run as far away as he За бүгдээрэнд нь орой минь түргий. because if you look onto the top right hand side of the map, there's only one yellow. За ээж болоод Mafia Ninja ямар ч сан мөр нэгдээд no fear. Гурлаа vehicle-тэй явж байгаа харагдаж байна да. Тэгэхээр ер нь бол Nima дээр regroup орж ирнэ л гэж бодогдоод байна.
За нэг баг явд сая руу гал нэгтээ 90 дэмэж өгөөд амтсан л гэж харагдчих шүү. Бас л өндөр дэмэж байна. And Nima definitely heard the gunshots that were taking place over there, so definitely has done the purpose of scouting the area, getting the information and intel onto the opponent. Now he needs to regroup with his teammates. Otherwise, like you said, maybe raw officials might close in the distance. But right now in the blue, we have the players of team I8. Last time also in the previous match of Miramar, I8 didn't have the very best game, so this time they need to do something because they are in Paradise Resort and looks like there is some other team also. There is, and they are now all gonna have to rush down low. They will have to go because the zone is gonna be forcing all of these teams from the northern side to start making that. Bad intention. За энэ тойргийн хувьд бол нэлээд эвгүй тойрог байгаа шүү дээ. Quarry дээр централсан бас одоо Quarry-гаас дахиад зүүн урагшаа татсан тойрог. Stalwart Sport Play Zone тэг центр дээр явж байгаа харагдаж байна. So Sitbid бол бүр дээр хатын дээр трөвлөж яваа харагдах юм да. Abroad Slayers одоо Did Ice Guys гэсэн хоёр баг байлах нодомжтой байсан Shifog Sleepy Kill-дэд авч байгаа юм байна. Quite a lot of bad luck, so to say, going in their favor, but AS За action airdrop-ыг лүүтэлсэн. players, they are very far north and need to start making that rotation. It is going За Sitim Giro knockdown оруулсан Did Ice Guys on top-оос орж ирж байгаа knock. Sleepy Inches-оос tag авах боломжтой байсан pre-show Sleepy дээр knock өгж байгаа юм байна. that they decided to do right here with 1,300 meters plus to go. This is not looking like the gangster approach to the Desert versus on top. be able to do in the map of Sanok right here. Well, certainly on the other side. За би юу гэж байлтгүй байхад болчих гээд байгаа шүү дээ. Хахад сайхан бараа бро. Эрдлөөёраас гэсэн байна. Вау бро баярлаа. Энэ өдрийн топ дебет. Where on top sir is all by himself and Маш их баярлаа. having a good compound control, but on top sir reposition. За on top versus Desert нэгээс нэг дүүл яаж яах Blue Zone-оос дэмэж аваад байгаа энэ хоёр тамирчид. За broadcast-н дээр жоохон асуудал гараад байх шиг байна да. Энэхдээ тун утахгүй. Эргээд ирнэ гэдгийг мэдэж байна. За on top дүүл ялчгүй юу? With that, on top sir seems to have been able to get the game for himself. And with that, we are also back on your screens for just a little bit longer once again. За бяцхан асуудал гарсан л гэж. Sit Монгол баг. But yeah, that was an incredible approach. Once again, DE's on top, sir. Being the man of the hour, like I was pointing out earlier as well. In the fights, he's the one who's leading the charge. And that's what I was trying to figure out, that where exactly, IATC энэ тоглолтыг үнжиж байгаа. where exactly is the support that he needs from the side of his teammates. And this time around again, on the map of Sandhawk, the zone was so far out from so many of these teams that walking, or rather running towards the zone itself, if you've not started early, is going to be very, very troublesome. That's exactly what took place right here. We had to, of course, see DE stuck in there. We had Sunrise in the morning. ASL, that's Abrupt Slayers making a late rotation as well. From the western front as well, there were quite a lot. За орсон тэмцээн бол үргэлжлээ явдгаараа явж байгаа шүү guys. In this, I believe Skylight Gaming will have a very good foundational layout right there, because they made an early shift from the northeastern side of the zone itself, which worked out perfectly for them. But we'll have to see. We'll have to see when we get back into the game. We will figure out as to what went wrong, what went right, and also during the highlights, it'll be in a clear understanding as to what went wrong as well. Because Venom DE, they got absolutely slayered right there, which was something that was unexpected from them. Rehouse болоогүй. Ер нь бол зүгээр At least Raw are having цааталтаа бяцхан техникийн асуудал үүссэн байгаа. Энийг манайхан ойлгоо түр хүлээж байгаарай. their game, because then whenever a За энд сэжилэх юм байхгүй. you just need one good game, and then you get the confidence to have the За гэтээ same performance delivery. одоо rehost хийх юм болоо яах юм бол. За мэдгүй байдг. One was entirely not. За би юугаа мэдэх. But if this Хэдүүлээ хараа сууж байгаа хэвээр. favor, I think they'll get the confidence right back on the track. Төг яхтаа эрхчлээс каст нэ. Right now, one other team also that had a good position in this circle is DRS, because they also dropped towards the southern side, Yes. and we have a southern circle, so this could again be the game of DRS. За мараахан тэгэд стрим үзэж байгаа хүмүүс нь стрим дээр лайкад арах мартаа за. I have. And DRS again, I mean, they played really well yesterday as well, and they got really, got the momentum boost that was needed from them. Like you pointed out, you need one good game in the league days, and then you're able to get the game boosted and get the league stage. Дэлхийн аваргын лиг 11 сард эхэлдэг. DRS in the game. But now we'll have to Энэ спектэд бүр утаа арай байна гэж харин тийм ээ. Би ч гэсэн тэрээд хэдүүлээ амтаал тэрээсээ. За тэгээд гайгүй байна дөө. Ер нь бол 3 дахь зон дөнгөж шахаж эхэлж байгаа юм байна. are now
Оюката хайртай гэж байна төмцөгт. За 14 багийн 49 тамирчин тоглолтод үлдсэн байна. За Skylights-ийн хувьд бол зөрөгтэй орж ирэх Campaign авсан. Азар тэр Campaign-аас Flare байлаа. The Bad Intention versus Skylights Gaming хоорондоо нэг 100 орчим метрийн зайд хоёр Campaign дээр зэрэгэлдээ байрлаж байгаа юм байна. Certainly the rotations are coming in. So many teams are trying to move inside the circle from the northeastern side, but the players of T2K are in a bit of trouble as Jane has already been eliminated in the position. Rig is right now. Амбацгаано. Сайн уу нэргүй батраа. Бат мөхтө маш их баярлаа. За энэ чинь нэг кил гарсан байдгийн. Гэхдээ Yeta утаа байсан байна. Ровын тамирчин. За Ровын хувьд бол бас нийтлэг гаргаж байгаа алдаа. Яг ингэж тамирчид тус-тусдаа нэг-нэгээрээ байрлаж байгаа л унчаад байгаа да. Яг squad нэг жигд нэг шугамд явах юм бол бас эвгүй squad. High voltage Eagle Astra-дэр knockdown өгсөн Reaper нь Rig-ийг унгаачих байгаа юм байна. Zordi I8 Viper-дээр knockdown. За энэ удаан харагдаагүй тамирчин явж байгаа Gimli гээд. Beast High Voltage Assassin дээр нэг кил тооцоолсон. For Miracle Elementary Orange дээр knock. Refuse Reload хийж хооронд Malik knockdown өгчлөө. За энэ нэт хурдан очихгүй бол яг маш жоохон жижигхэн тайминг алдагдсан байдаг юм аа. Энд чи Refuse-ийг алдах өндөр магадлал үүсчээд байна. Мalik доор унгаас Refuse дуусахгүй л гэж үзэж байгаа шүү. Шууд налаа явчлаа. Өнөөг мэдсэн байна эст. За энд бол For Miracle-ийн хувьд бол нэг ч гэсэн тамирчтай алдахгүй хичээх хэрэгтэй. Үсгод явж байгаа тэн дээр магадгүй өндөр chicken dinner яг ёстой энэ NB Sports-ийн бол 1 килтэй 14 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдчихлаа. That means only 1 point. On the other side, we have the players of Elementrix also. High voltage Jiggle needs to be a bit careful, or vice versa. Elementrix need to be a bit careful because Jiggle has the height advantage. He can spot the players of Elementrix very easily. On the other side, we have the players of Highgate going against the players of 13 багийн 43 тамирчин. One player has been taken down. Zordi Viper дээр килийг тооцсон. Action did ice guys on top дээр knock өгсөн боловч steel shot on top-ийн килийг авчлаа. За 13 багийн 41 тамирчин байгаа. Тоглолтын 4 дахь тойрог шахаж эхлэхэд ганцхан секундын хугацаа шахаад эхэлсэн. Тоглолтын дундын бүс албан ёсоор нээгдэж байна. За Jiggle дээр шидсэн Nade бол pure damage өгөөд унгаасан байдгаа. Энэ хооронд бол TRZ Madcat Stalwart IC дээр knock өгсөн зүрхлээ топ Mamba унгааж байгаа юм байна. За нөгөө талаас spray ороод ирсэн Dök Gimli дээр knock өгсөн Jiggle-ийг ахвар kill-дэд авч ийн удаа гэж утсан. Action stick shot дээр дахиад knock. This is a very brutal game that we are a part of right now on the map of Sanhok, and that is exactly what it turns out to be. 13 багийн 40 тамирчин байгаа. For Miracle Apex High Voltage Malik-ийг ургаас 1 кил 13 дугаар байран дээр элемнэдэд болсон байна. За Stalwart-ийг бол TRZ-ийг 2 кил 12 дугаар байран дээр зогсоож чадсан байна. Өдгөө тоглолтоос 3 орог авсан юм чинь Stalwart. За Broodslayer B-Shaw Sleepy хоёр гитэд ороод ирсэн. Энэ Tinson Nade цаашаа давчиж байгаа юм байна. Гэтэ Nade орж ирж байгааг ямар ч хэлсэн мэдсэн. За Sleepy дээр Molotov задарснаа өгсөн. Start Nade байсан юм шиг байна. Нүрзэн дээр knockdown өгчлөө. Top-ыг давхар knockdown өгсөн. За Action IC2 info тоолсон байгаа. Бараг хүүцээсэнтэй. Gangsta орж ирж байгаа. За B-Shaw Sleepy орж ирж байгаа эсхийг хараад байна. За энэ чи Castle-гоос авахгүй болсон B-Shaw китлээд орж ирж байгаа байна. Action зөрүүлэг кит автсан байгаа. За энд бол ерөнхий тулааныг Stalwart авах магадлал маш өндөр байна. За одоо IC front-ээр жоохон төс хэрэгтэй Gangsta дээр. Action өгшөөж байгаа актив тоглох ёстой гэд байжсэн. За ямар ч зургаж чадсан гэж бодогдож байна Action. IC топ 2-ыг revive хийгээ цаашаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Фошхад эхэлсэн юм байна. За кит амжилттай. Нүрзтэйг алдсан Stalwart-ийн хувьд бол тоглолтоос 5 ороотой.
Stalwart are going to have to make a rush and push, and thankfully they have a buggy, so Мафия нинжа баг тэг зооны 500 дээр твччих үгүй юу? this is the map for which Саанд шин дэдэн дээр явангаа алтлаасаа. and that is what they're trying to deliver right here, going up against the compound of Skylight Gaming. За T2K Суёог дээр AG knockdown. TJ with the flank angle is going to be able to stop them in their tracks, and T2K's players are going to be left with only 3 as Suyo goes down, and they're part of a fight right now. It's a 4v3 situation between these three teams, and Бум. Яа за ригдер нилээ ойрхон орж ирэх юм болов гэж бодсон. Ямагинэд жоохон давчлаа. Суёог knockdown-таага J-ийг хажуудлаас нөфир унгаагаад өгсөн. За энэ жилийн Skylights эвгүй байна. is definitely not the way you want to take a fight, and that too with a team that has Энэ бол нэг л даап тоглолтуудыг хийгээд байдаг үсэ Skylights. covered as well as Улсын үедээ ингэж сайн тоглож байгааг нь бас хараагүй удажээ. Нима гарч ирээд доошо drop shot гэж үзсэн. За артлаас нь мэдээж Mafia Ninja-гийн finisher орж ирсээр дуусгаж чадлаа. to do, but not Нимаг алдсан. for long as they go down. За Dice Guys-д бол 3 килтэй 8 дугаар байран дээр тоглолтыг өргөж ийн гэж харагдаж байна. My word and my mouth, they just lost you connection over there. За Bad Intentions Alpha Skylights руу давхар цохилтыг өгөөд гэсэн I8 Sky бас 1 kill авч амжлаа. So many third Дүүдэн дээр travel гараад ирсэн. За энэ бол нокхог нь ойлгомжтой нөфир унсан. Одоо нейд юм. no hard cover for themselves. Гэсэн чинь ноо дээр нейд байдгүй. За Sky нейдлээ гэж үзэх юм шиг байна. Player Араас нь action. also Яг мөргөөр орсон. За action нейдэн дээр орчлоо одоо баг. safety. So Stalwart Esports for now they are safe. Байхгүй юу? За Molotov байсан юм байна. Have to go for the revival onto the За өөрөө нейдийг шидээд цааталтаа өндөр explosion damage-ийг өгч чадсан боловч Molotov cocktail дээр knockdown болчлоо. is going. He needs revival. As За Molotov cocktail унтарсан байгаа айлталтаа revive явж байгаа. Айсагийн нейд тоглолтын төгсгөлийг 50 дууссан байт юм аа. Засаг дарах шүү дээ. I mean, they have been eliminated. Янцтай явж байгаа Батка амжилт харахад цаахан бараа гэж маш их баярлалаа Батка да. Punctured by ASL, but here they are back, revived, all looking good, action on top, and again. За энэ бол сая бүр утгаараа Compound руу яаж раашлдаг вэ гэдгийг харуулж чадсан Stalwart Esports. Үнэхээр гайхалтай байна. The positioning that they got on top right here of this small little mountain is going to be able to give them quite a lot of. Rules-ийн хөл харагдаад ихс refuse long дээр гайхалтай байж чадлаа. Single-сээр гунгаацсан. За top-д бол explosion damage унлаа гэж харагдаж байна. Тэгэхээр босоод ирэх боломжтой гэж бодоод байна да. Stalwart Esports энэ тоглолтод 8 оноо авсан явж байна. Only 4 teams remaining. За машинаас авсан damage юм шиг байна. Brilliant effort thus Хор Mercury-д бол 4 kill point-ыг хэзээний авцсан. Squad бүтэн. of course 4MV. well, 4MV they have the entire control. Action. They have the height advantage and action out there. Пүү за Pixel Hero-гийн алдгүй shot гэж алдчихлаа. The gun goes into reload and action is going to be very thankful to За машин төхүүлж явж байгаад унангаа алдсан та. Stalwart-д бол Dotling Camp longer. гэсэн нөгөө талруу Bad Intention ороод ирсэн. За энэ чинь бүтэн ургаах нь ойлгомжтой. Eliminated the vehicle. What just happened? They just Янз бараа. For Mercury зогсоох squad-ын lobby дотор байна уу? height advantage to take down both the plus of bad intention. They had some bad intentions in there. That's all I can say. That was just. I mean, it did not make. За нөгөө талаас Alpha харж ирсэн бараа Bad Intention. IC тоглолтоос хассан. X давхар унах нь ойлгомжтой болчихоо та. Two of them left, and they are the ones who are now trying to convert. За топ босчорч revenge хийн гэсэн нөгөө талаас Elementrix Frag Alpha-г задгаалтбаар унгааж чадсан Sam Solo. Not in all bad intentions themselves. За тэгдгүй яах вэ? Энд бол тийм амархан хой төгөөд байна гэж байхгүй. Гэхдээ топ-д бол өөрөө бараг зоондоо унчих шиг болох юм да. And that is Байна. За унсан. За гэхдээ сүүлийн 2 баг Stalwart-д бол 9 оноо 3 дугаар байран дээр унсан байд. 2 багийн 6 тамирчин үлдсэн. Elementrix of course they're going to be very Frag нуунаад өгсөн Juicy илвэсэн for Miracle Vibes. Winner Chicken Dinner Kister overall standing ranking beautiful complete нэгдүгээр өрийг хатгалсан хിവэр байгаа авахаа гэж бодогдож байна. entire game as well. Because right a few minutes ago when we joined in with them in the final moments of the game, За тэгдэггүй яг 20 багаас нэгдүгээр өрийг хатгалсан хിവэр 1701 damage хийж авсан бөгөөд энэ тоглолтоос 20 оноо авсан байна. the chicken dinner and a total damage of 1700. They are going to be solidifying their overall ranking on number 1 with 20 points. За тэгээ яалч байхгүй үнэхээр сайн тоглоод байна шүү дээ. Үнэхээр сайн тоглоод байна. Little bit of a
kerfuffle that was being showcased from the starting of the game itself, where we saw Venom DE get eliminated thanks to Raw. Stalwart урагшаа Marcos баярлаа ми бро. It was, of course, another moment. The Abrupt Slayers team, who were almost annihilated, come in from the blues, take down such a big name like Stalwart, but Stalwart's one final player action is still part of the fight and takes the entire squad down and then gets the revival done to push on ahead. I mean, yeah, there were just so many individual moments that stand out from the Sanhok game. Sanhok is always like this. It's chaotic, it's confusing, and so many aggressive solo gameplays come from so many individuals every single time. And this time it was from the players of Stalwart Esports. But the way Or Miracle Vibes ч Монгол баг шүү дээ. Монгол баг. За хуучин та бүхний мэдхээр бол Did Ice Warriors шүү дээ. Ер нь бол let them to have that beautiful chicken dinner for themselves. Absolutely, and that is what we. за бүгдээрээ стрим дээр лайкнуудаа дараад өгөөрэй гэж хүсэж байна. But in all, again, this is just 2 games done for the day. We've still За лайк шеэр юм аа тоо энэ тэнцүү юу гэдэг чи эд юм жаргал шүү дээ. and 2 Miramars. Now Miramar completely changes the pace of the game, but also of course brings in some crazy rotations and ludicrous plays that we've seen, and a bloodbath that by the end of the game it turns out to be. So still a lot of changes that I'm expecting on the overall. Тэгдэг. Did Ice Warriors-ыг битгүй бол correct 902. Dominate. And it is looking very difficult for any other team to try and stop them in their tracks, because they just keep on increasing their lead and sticking to the top position of the leaderboard. Даанч сонирн байгаад 144 дөр үзчихсэн байж тээ гэж. 1060 FPS удаад үзээ. And we were like, Та нар the key chicken high dinner quality is мэдрэх болно. looks like they're replying to us that dude, chicken dinner is required and we are going to deliver it in the very За тэгээд энэ тоглолтын үнцэнтэй тамирчнаар East гарч ирсэн байна. 3 kill 475 damage MVP rating 359. damage. Survival time 19 минут 57 секунд 2 удаагийн knockdown 159 healing down үзүүлснээр East. Sanhok буюу энэ өдрийн 2 дахь тоглолтын MVP-гээр East гарч ирсэн байна. Definite bloodbath right there in the map of Sanhok, because of the way the teams played, because of the way each and every other player who was in the battleground, jumped into the action. Because if you're only walking away with 3 limbs and get awarded the MVP, well, definitely that means all the teams were part of the fights, and good fights that is, of course, which of course Баярлалаа төвшин жаргал. of further down than what we've seen earlier. Тийм ээ. Бүх билгүүнээ санийх Монгол баг шүү дээ. Whatever the case be, 4 MVs East is the Ер нь энэ жилийн орж байгаа 8 баг of course they ought to feel proud. 8-улаал сайн баг. 8-улаал маш сайн баг. Энд хүрэх гэж нэлээд хөлмөрлсөн багууд байгаа. Leading the charge in the elimination feed, as well as of course the standings as well that we look at later. But right now it is time. Пика гэвд бас sub coach болсон бахаа гэж бодож чинь. За ингээд шилэг 5 тамирчдын нэрслэр East Abroad Slayers, Sleepy, Stalwart's Action, For Miracles Duke. За тэгээд мөн Stalwart Esports-оос топ гэсэн тамирчид гарч ирсэн 5-аас 4 нь Монгол залуучууд гялзан гарч ирэхийг харахад таатай байна. 3 individual players by themselves. So it all boils down to the survival time that you had, and of course along with that then comes the damage as well, and that in turn has provided all of them looking very synergistic in terms of how the Sanhok game has gone for them. Зөөрал rank ер нь бол гарч байгаа. Getting high survival time in a map of Sanhok is not so easy. Keeping all your 4 players alive is not so easy, because so many snakes are there hiding in the Бяцхан завсарлага аваад ирсэн тийм. map, so it's not always easy. But looking at the match ranking, we have 4 MB right in the top with 20 points, and we have Stalwart Esports showcasing a fantastic performance in the map of Sanhok with the total of 14 points. Elementrix this time, they're also showcasing signs of improvement, 8 points to their name. Not too many elimination points, but good placement points. Abrupt Slayers relying heavily on the elimination points, 7 eliminations and 0 placement points. Well, of course, their intention wasn't that bad, but it was Stalwart that stopped them in their track. On the other front, as we move towards the second page, we have, of course, SATM Esports on the 15th position, not having a good start. NB Esports, I mean, was it just like Alice in Wonderland day number 1 for NB Esports, the way they played on day 1 yesterday? Because since then, I've seen them just fall down and down in terms of their approach to the game. Maybe, I keep my fingers crossed. Hopefully that's not the case. But from what I'm looking at, from what the stats clearly say, it is leading towards NB not looking too good on day number 2. And their gameplay certainly faltering down rather, should be the word. Well, Blotter, we have seen this time and time again. One particular day or one particular week, a team is dominating and getting double-digit finish points for themselves. But right cut to next day,
they're falling down because the opponents have a read onto you. Exactly. When you're grabbing all the limelight, definitely the opponents are going to come with a read onto you. They're going to cut your rotations, and that is exactly what is happening with the plus of NB Esports today. Indeed, and that is happening with so many other teams as well, as in fact, right? Because I've still yet to see where Seal Esports is missing. Of course, from this game they were entirely missing. Their entire group was missing. But right now it is time to, of course, go through the highlights and recap all the chaos that took place on the map of Sana. Well, certainly, abruptly sleepy. This guy yesterday, he was having the highest finish points, 9 finishes just to sleepy. Abrupt Slayers in the map of Miramar, they showcased a very dominating performance. This time again they tried to do so, but that was not the moment when they should have fired shots onto the players of Stalwart Esports. But that was a do or die situation. Either fire shot or either be the victim of the blue zone. Indeed, and that is what the game is. That is what Battleground does to you, right? And not always is it going to be something that will favor you. But one thing, or rather one team that stands out in all of that conversation is going to be High Voltage. That particular team, the way they make those rotations, the way they're able to always stand true and tall no matter where the zone is going is commendable. But I wonder if they'll be able to do so in the upcoming game, because now, today, day number 2 is the day of Miramar. So that means after having done Sandhawk, now we go back to the map of Miramar, and this time around we do not have Group C. So Group C, we don't have Stalwart Esports, Skylights Gaming, Illuminate Crew, and NB Esports as well. Okay. So this is where I was just drawing the line for NB Esports, right? Because first things first, day 1 looking very good, slowly falling down, and now on day 2 itself, things have not risen. In fact, your opportunity of the number of matches you're supposed to play is going down as well. So tough luck situation that NB Esports is going to have to face on day 3. But for now, of course, let's move on ahead and have a look at the overall rankings, which is, of course, the storyboard, as I like to call it. And look at that, 79 points to 4 MV. That is bonker amount of, accumulation with the lead that they're creating. But on the other front, look at the 20th position. Seal Esports, 5 games played, 6 eliminations. This is not right. Well, certainly, Seal Esports in South Asia Wildcard, they placed second, and showing this kind of a performance in South Asia Fall 2020, Spring 2023. This is something is very shocking. Even the plus of Deadeye guys, they are placed at the 18th position. I didn't expect at all from the veteran players from such an old organization that they are on the bottom of the leaderboard. So I'm just going to hope they're going to do a comeback at the later stages, maybe on day number 3 or maybe right in this game. Indeed, I mean, like I keep on saying, fingers crossed though, right? Because invited teams, if we talk about Deadeye's guys as one of those invited teams, right? So they need to actually be able to deliver once they've got that sort of a punch. But it seems like it is time for, the age-old question to be asked again. For Game 3, we're going to the map of Miramar. What team are you going to be anticipating walking away with a chicken dinner? I'm going to go with High Voltage this time. Just hoping that they are able to get the bunch for themselves. And I'll go with Skylights Gaming. I think Skylights Gaming, they might go for a big victory, because last time in the map of Miramar, they had a very dominating performance. They had double-digit finish points for themselves. So Skylights Gaming are also one of those teams that ought to have a chicken dinner for themselves in the map of Miramar. True, and of course the question is all going to be raised towards can they do so or not? And if they can, well, they better be able to deliver it in style, because from my side I will definitely want to say that now it is high time for High Voltage to deliver. And again, fingers crossed for your team as well, Shadow. Well, Skylights Gaming, I hope they get this one. Last time they missed it. I hope this time they were close. They were very close, right? They walked away with 10 or 11, I believe 10 eliminations is what they got before they got eliminated themselves, and Mafia Ninja went on ahead to get the domination. So hopefully this would be the game that he can dominate again. But it all boils down to what are they going to be able to do, because now it is time for Miramar once again. And look at that. This is going to be Miramar, where Group C is not participating. That means, once again, to confirm for our viewers, Stalwart Esports, Skylights Gaming, Illuminate Crew, За эргээд автомөр Esports are the teams that will not be participating in this match number 3 of day 2. Whew, okay, now quite a lot of said, quite a lot of things that we've expected.
One beautiful thing that has actually happened За одоо 3 дахь тоглолт маань итгэж чинь 3 дахь тоглолт маань Иран-Англи байх шиг байсан. how Иран-Англи байлуу. day 2 at least specifically slowed down their Нэг өдөр 5 тоглолт явна. compared to how day 1 was. In fact, on day 1 we were talking about, me and Necro spoke about it, how Miramar itself was such an accelerated game, but on day 2 things have taken their natural course and things have kind of slowed down a little, which is a good thing. But now TMGC аваагүй авч ирээрээ 44-төөс гэсэн байна. Баярлаа бро. perfect synergistic За маань хоёр prediction өгöd байгаа юм байна. the occasion and get the game in the bag. High voltage chicken дээгүү. To do that, I just hope CD Sports gets Shokene prediction бас амжилтгүй болсон байна. Skylights дөр өгсөн. За одоо энэ хоёр ямар баг дөр өгөх юм бол доо Иран гэл шүү дээ. Side of Seal Esports data, guys, on all the teams who are right on the bottom, because we want to see the best performance from every single team. We want that nail-biting finish. Who are going to be the top 12 teams qualifying for the bonus match? Because if it's so easy to distinguish that these are the teams performing, these are the teams not performing, that doesn't bring the fun. That doesn't bring the excitement of PMPL. Absolutely, and of course, when it comes to PMPL, this is just PMPL South Asia Day 2, so the excitement has just begun. Of course, we're part of it, so we all За 3 дахь тоглолт маань Miramar юм байна. for every single team, every single time, every single season that we bring ourselves into. But we know, Shadow, it does get chaotic mid-phase, right? I mean, this is just week 1 has just started. But За тэгээ онгоцны нислэгийн үед бол Campo Militareаас доошоо Los Leonosыг даваад нисэж байгаа нислэг мөн л энэ Miramar-ын нислэгүүд өчигдрөөс хойш зөвхөн 50% тэнцвэс нислэгүүдээр нисээд байна. the drop contestations as well. Oh, totally agreed. Because I see all the old veteran players or the old veteran organizations not able to perform this time up to the expectations we are having or the fans are having. On the other side, there are some За буруу санааг бол энэхүү тоглолтыг Stalwart Esports өнжиж байгаа хаа гэж бодогдож байна. IAC Sports-ийн шууд Эл Азахаар дээр landing drop position сонгоод буучлаа. for the flight path, like you said, it is going all the way from the side of Campo Miltar towards the side of Los Leones. So that means the teams that like dropping in towards Saypot явна шүү. they might have to glide a bit longer. We know Skylers Gaming, they like to go somewhere towards the side of La Crobre area, but let's see where they're heading. Or are they sitting out this one? За Mabatex Tori Amada буусан D-Rai Sky-тай ойрхон байгаа юм байна. Cruise the Valley дээр. За тэгээ Lost Leonos дээр. Lost Leonos-ийн high ground дээр центрлж гарч ирж байгаа тойрог юм байна. Bring out, because that's I was going to go it, I was going to turn the conversation in your favor because it's so difficult. Таар гэхдээ нэг зүйл ингээ анзаарч байна уу? Noping gaming гэж шүү дээ. Ер нь бол And in all of that, англи хэл дээрч тэр ингээд ер нь байж болох бүх шилдэг каструудаа алдсан байгааз. in there. But in all of that, look at the beauty of this. Одоо жишээлбэл Өвшин Sharma, Johnny энэ тэр кастралдаг байх үед ямар гоё байсан бэ энэ зүйл. Zone is pretty much in the same region. Apart from, of course, the Англи кастр нь дэндүү гоё явдаг байсан да. the northern side. We've got Mabtex towards Torremuda. Campbell Melitar has been taken over by Seal Esports, and then За TRZ Impala дээр бууцсан Venom D-Dai D-ийн хувьд бол Puerto Prieso. that, all the other teams are very much in close proximity of the zone, so it is definitely going to be a good thing. But the early moments of the game, that is where we know for a fact things get chaotic, because when you are just slowly parachuting down, you're always looking around as to where are the other players at, where are the other teams at. За энэ зооны travel-үүдтэй юугүй харагдаж байна да. Ялангуяа Game at least seem a little За окей. west right now because all the dots have San Martin дээр чинь бүр bad intention бууцсан юм байна. За D-Dai Skies-тэй хоорондоо хөөрхөнд таарах боломжтой болсон. Graveyard дээр trying to kill. shadow. За high voltage бол ойлгомжтой Picado өсөрсөн байна. Abroad Slayers Чумасараа орж лүүт авах боломжтой. Гэхдээ ерөнхийдөө Чумасарагийн squad чинь for miracle байгаад байдаг. But right now, high voltage, they are in a very close proximity to the players of Abrupt Slayers, and Abrupt Slayers Miramar is definitely one of their strong game. But IHC last time, even IHC was not Кастр санал ирээлжлээд байна. Энэ торон санал юм чи тэгэн штэ. in the very first Miramar. They had to face an early elimination, so this time might be they would be looking for a change in game. This time they are towards the side of El Hazar. They need to be a bit careful because too many rotations might be coming in from the northern side. Exactly, and that is something that either IHC can choose. Вау, Zeolin Scarel. Яг авах нь уу гэж харж байсан авчлаа сая. But that is something that IHC does not
favor towards, right? I mean, these are the run and gun type of players from what we've seen. So IHC is, the Rambo in the lobby many a times, and that is the reason why if they have a good game, they have a really good game. If they do not have a good game, like the previous one, The bad intention. they end up walking away with just one elimination. Stalwart-ыг эзгүүчлээд Сан Мартиныг лүүтлээд гарч байна. Kind of ups and downs that IHC the team has showcased thus far. But again, this is something that has been spoken on day one as well between you and I as well as Necro and I that Би ихтэй одоо нэг зүйл амар итгэдэг байхгүй юу? Жишээлбэл хүрэлцэх логдорч гэд мараа энэ дүү бичиж юм л да. Тайлбарлахаа бол би PUBG тоглохгүй гэж байна. Бүр ингэтэл гоё нөлөөлж чадж байгаа бол ахын өөртөө болоод наав үзээс сууж байгаа чамд маш их баяртай байна. Өшөө олон шин залуу Монгол багууд өшөө олон жилийн дараа ч гэсэн надтай хамт PUBG Mobile гэдэг энэ e-sport дээр хамт байгаасаа гэж би хүсдэн штэ. If going bad for one particular team that I know is bad intention. That rush that came from their side with two players taking the vehicle, rushing towards the compound to have a hard cover for yourself, that was unnecessary. And that is where Stalwarts capitalized and they lost the numbers advantage. Otherwise, bad intention up until that moment, they were having a decent game. But their misery is not ending. Every single time, they're not able to perform at all. But on the other side, the consistency that is coming in from the side of 4MV is impressing everyone. Тэгэхээр Монгол бол ялангуяа дэлхийд яг PUBG Mobile e-sport-оор бол нэлээд өндөр статистиктэй явж байгаа орнуудын нэг. Одоо ерөнхийдөө бол бүр шууд Бразилтай баг энэ тэнцүү гарцсан бохгүй юу? Бразил Хятадтай энэ тэнцүү ойртож очсон ийм улс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм улсын ирээдүйн хойч үеийн PUBG Mobile e-sport-ын тамирчид өшөө илүү импакттай өшөө илүү ягт гоё энэ спортыг ойлгодог, мэддэг, мэдэрдэг тийм хүүхэд залуучууд гарч ирнэ гэдэгт би итгэдэг. Тэр үед бас би тэр залуучуудыг тайлбарлаа суухыг хүсдэг. Яг магадгүй одоо хөл бөмбөг тайлбарладаг гэсэн миний хайртай ах нарын нэг Балжины мах байна. Балжин ашиг ингээд хүн өгтлөө энэ спорттойгоо зууралдаад өгмөр байгаа байхгүй миний хүсэл. Би энэ спортыг үүх түүхээр нь ярьж чадна. Бас үүх түүх болон үлдээж чадна. Спортод оролцож байгаа энэ мундаг тамирчдыг. Тэгэл энэний төлөө амьдралаа зориулна гэж би боддоо шүү дээ. За Крита сандвич дээр нокдаун өгсөн магадгүй тоглолт техник килийг Venom Dice авах юм болов уу гэж бодогдоод байна. За Rig дотор клач хийх гээ үзсэн суммар гэж орж ирсэн. Ферхатын сумын бүргэн устаар Ферхатын тоглолт техник килийг авсан. За нэг иймэрхүү сэргэлт бол Venom Legends гэдэг баг байсан юм. Одоо ингээд Venom D очихоор дуудахаас эвгүй юм. Venom D хэрэгтэй байгаадсан. Сандвич дээр 2 дахь хилийг амжилтаар тооцоолоод авч чадлаа. Ингээд Крита өөрхөн хувийн стат дээр нэмэгдэх гэсэн kill point-ыг нэмж авч чадсан байна. Манай хадмаа биш дээ. Бидний сайхан хөөрэ ах байхгүй юу? Болж ах чинь. Зүлэг ногоон дэвчэн дээр минь гараад ганцхан удаа чи гол хийж чадахгүй байж надтай ингэж ярих болоогүй шүү гэл намайг даапаалдаг байсан. Тэгэд дараа нь адилхан тайлбарлагч болсон шүү дээ спортын гэсэн чинь. Чи спорт тайлбарлана гэж юу байх вэ хөөмөл гэл намайг шоолдог байж үлээ. Төөгийн ах байна, бэлээ байна. Бид гурван ер нь бол хөөрэ ах шүү дээ. Ах маань байсан. За хоёр дахь circle shift хаашаа нүүхөө гэдэг бүгдээ хамтаа харцгаан. За миний багцаагаар бол магадгүй Эло Бандита Лос Лиансын хойд зүг рүү явчих илүү боломжтой болоо. За яг тэгж таарлаа. За ингэснээр бол мэдээж Порто Париасо зүгийг горилж исэн Leo Esports болоод Ruthless Aggressive Warriors гэсэн сквадуудын зоо кросс туулсан гэсэн үг. Мэдээж Los Leones бол маш том area. Энэхүү area дотор
3-4 сквад бол хангалттай шингэждэг байгаа. Тэгэхээр зооны урд бүсээс трэвэлдэх одоо Leo Esports одоо Draw 2-ын хувьд бол Lost Lions дээр плей зооны 90-80%-ийг хангалттай гориглох чадамжтай гэж хэлэхэд буруутахгүй. За Монгол улсын төлөөлөл Seatem Esports-ийн хувьд бол Lost Lions-ийн хойд хэсгийг контролдох марктай позишнуудыг сайн авсан байсан харагдсан. Юу эг садам адам бэ? Би хасаг масаг биш ээ. Би халах хүн шүү дээ. Юу гэж энэ зотоо муудалцав дээ. Being consistent, being communicative becomes very, very important. That is something that I've been saying time and time again. Заалгстер нэг таг өгчлөө шифу. Дахиад нэг таг. Демодор өгсөн. Танд бол сайхан хайдыг хийж байгаа л гитаа босоод өрмөр демогийн хувьд explosion damage авах нь ойлгомжтой болчлоо гэсэн чи True Love дээрээс нь цухуугаад унгаачихж байгаа юм байна. За шифугийн эсаар 2 сонгоход 2 таг. Science demo True Love дээр eliminated болж тоглолтыг орхиж байгаа юм байна. Гэхдээ 3 тамирч 18 дугаа. Still in the close proximity to the plus of TRZ. Oh, they definitely are, and from the looks of it, it seemed like TRZ's players were trying to chase them down. I'm not sure if they will do so or not, but it definitely seemed like they were very eager to get into the compound, at least that's for sure. But I want to go back to this fight and the way they took it, right? I mean, they can see clearly that as guys are the entire squad is right there. You know, they're in 2 individual vehicles, and they've got the entire squad, and they're ready to take on the fight. Сибека 90 degree дээр нокдаун өгсөн байгаа юм байна. За Rogue бол 90 degree-г шууд киллэд авсан. TRZ ер нь бол одоо басаан дуугаа сквадуудыг нэг хэлчихэд буруутахгүй. Бангладеш улс бол яг South Asia сайн явж байгаа сквад тун цөөтэй байгаа. The over-aggression that we at times see from their side. But on the other front, of course, now on ahead with HV. Рабины нокдаун амжилттай Ята Утагийн хувьд бол airdrop-ыг лүүдэлсэн гэж харагдаж байна. За тоглолтын 2 дахь тойрог хаагдахад 23 секундын хугацаа үлдэж байна. Танд бол доктор спрей хийх ямар ч боломж байхгүй байгаа юм байна. Зоно төрүүлж авъя гэд нэлээд зөв сэтгэсэн. Тандас докийг сонголол мөнгө өгье гэжсэн болчлоо өөрөө. He had an opportunity there. He was in an open vehicle, but nevertheless, it seems now the hunt is on for the 4th and final player for high voltage, as 4MV has been stopped in their tracks, at least in this game. They've already lost one of their players, but thankfully the other two. For Merkel-аас нэг нокдаун харагдаж байна. Refuse kills-нэр Refuse-г for Merkel цаашаа явах болчлоо гэсэн. Бүр East давхар онсон байна. Ингээд Apex Stoke 2-ын хувьд бол Уаа үлдсэн байгаа юм байна энэхүү тэмцээнд. Биш энэхүү map дээр. Үнэ Deep Animation Studio. Graphic design-ийн хувьд ч тэр нэг л өмнөх жилүүдийг бодох юм бол үнэхээр мяа байгаа. Яг зүгээр энэ жилийн одоо энэ trend color-ны purple өнгө гэдэг байгаа. Тэгэл трендэндээ нийцүүлээл за нэг тэгэл тэгсгээл нэг ингээл тгчидаал гээл тэгсэн юм шиг байгаа юм да. Юу гэсэн шиг. I have also jiggle. Scarel 4x Scarel-ийн recoil бол эвгүй. За desertive airdrop-ыг лүүдэлчлээ. High voltage jiggle for miracle Apex-ээр knockdown өгсөн шууд дуусгаж байгаа юм байна. Ингэснээр бол Miracle-аас төг ганцаараа үлдэж байна. За ер нь бол алдаж болох chanceтай squad Miracle-ийн хувьд бол three of the players from the side of 4MV and only one player is remaining. So for 4MV this has not turned into a good game. Цаашаа гүгэд орсон дээр усан л та. Sydney бол Lost Lions-ыг контролдод байгаа. Mamba Ferhan дээр knockdown өгсөн байна. I shouldn't get too happy about it. There are still 16 teams remaining. High voltage has a lot to do if they are to give me my prediction right. Oh, the prediction, we still have the big fat zero. I'm used to it, but never mind. This time I'm hoping. I predicted a team. Am I allowed to predict a team at this time? Ер нь бол гэхдээ guys юу ахгүй юу? Манай одоо улс
talking in the green room. За тэгээд одоо Непал, Бангладеш, тэ Индонез, Our votes are in our set. Thailand, Vietnam, одоо South Asia, Southeast Asia гэсэн үг л тэ. Энэ бүс нутгийн багууд чинь бол улсууд чинь ерөнхийдөө л ядуу буураа улстай л тооцогддог шүү дээ. Ядуу буураа улстай тооцогддог. Тэгээд тийм болохоор ер нь энэтэй ч холбоотой одоо Tencent-с тавьж байгаа бажет нь жоохон сул байдаг байхгүй. So people say come online, you know. I mean, they are online, they are playing, but they haven't really activated their godly gameplay that we've known them for. Well, certainly, IHC, the way they were dominating the lobby on the very first day, that is completely. Sakura дээр tag өгөх гээд байна. IHC Godless. Because yes, they don't want to face a similar thing which the players of NV Esports are facing right now. So day number 2, they are being a little cautious. Maybe day number 3 will see IHC back again in the form with the same dominating performance, because day number 2 is always full of surprises. They're just waiting which team is bringing what on the table on day. Godless-ийн барьсан байгаа M4 одоо яа гэдэг M4 юм бэ? Right now they are somewhere on Гал малсаад нөгөө. meters close to. За сал дээр Desert High Voltage Eagle дээр ногтоорыг өгсөн шууд гүйцээж байгаа юм байна. CP анхны оноо. Because of high voltage, and looks like Jiggle has been eliminated. Dida Skies True Love DRS Jantai дээр нок өгсөн. IHC Godless Pre-shows дээр нок өгч байгаа юм байна. Difficult zone as well. See, we're За Kurita-гийн хувьд бол Суёгийг бүр дунгаачлаа гэж харагдж байна. Ferhat-ийн хувьд дахиад нок авсан гэдэг Jane бүр гүйцээчлээ. finish. Things go very, very wrong and chaotic. You might think you have a compound, and you might think that you are looking pretty good, but suddenly За Desert дээр Nate хийнэ гэж үзчих. Яг зөв газараа өрсөн. Ерөнхийдөө асаасын мэдрэмжтэй байна. Nate наа туслаа. your grave itself. But anyways, we'll come back to that later. Замгаахад хэцүү болсон Alex Dida Sky Shifu дээр Nate On SITM's player desert. нок амжилттай байна. He knows exactly where he's at, but 15 багийн 53. be more careful about. За Desert дээр бидэд нэг таг өгж амжсан IHC Zeol. Dida Ice versus IHC цаг хугацааны ирэхээр энэ хоёр баг хоёулаа play zone-ы 110% дээрээс тулааныг хийж ялсан цаашаа үргэлжлүүлэх боломжтой болж байгаа юм байна. Right now, my worry is for the players of IHC and Dead Eyes, because Dead Eyes, one of the players, Shifu sir, is down on his knees. He's crawling his ways towards on top sir, looking for a rescue mission or a revival. And looks like it's going to. За дахиад Nate орж ирсэн. Гэтэ энэ Nate-нээс ямар нэгэн explosion damage авсангүй. But Zoil is already closing the distance. He has information exactly where the players of. За Shifu босоод ирсэн баг гэсэн. Дахиад Godless Nate дээр унж ийн. Good thing, but a grenade comes from the side of Godless, takes down Shifu sir again, second time. Зорилайн хооронд бол Incus дээр нок. Now, IHC is godless. Mobix Leo Approach дээр Gangsta дээр нок өгж байгаа гэж чинь. За Airo цаатлаас хараад хомбох орлого хийжсэн Godless long range дээр харцсан юм байна. За True Love-ыг давхар суугаж чадсан. Never mind that, because he's got another one in his За cover-ыг авахгүй бол Pre-shows галаар хахад бэлэн болоо гараад ирсэн байсан. Godless ямар ч өөрхөн киллийг авч чадсан. Airoгийн хувьд бол on top-ийг киллтчлээ. За бараг Pre-shows-ийн хувьд бол Dida Skies-аас сүүлийн тамирчин болоо үлдчихлээ. And courtesy to Godless. За Seal болоод IHC Sport гэсэн хоёр багийн хувьд голдоо сайхан сандвич хэлж байгаад Because it was Godless grenade this time again that created an opening by taking down Shifu. амжилттай Dida Skies-ыг дарчлаа гэж буруудахгүй. За Incus-ийн хувьд бол Delta дээр Nate-ийг амжилттай оруулсан бол зөрүүлээ Delta Nate-ийг шидэж амжсан байсан байна. Frag дээр бас нок очиж чинь. the position of him. Mobix Volley-ийн тоглолтыг орхилоо гэж харагдлаа. DE, but also to seal though. And seal if they've got За тоглолтын дөрөв дэх тойргийн хаалтанд ердөө 25 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. Pre-shows they could very well hunker Seal болоод IHC гэсэн хоёр багаас аль алиас нь coverтэй in this area. safe zone-доо багтаж чадсан байгаа юм байна. So not from seal, because the approach that seal has had thus far is also not the most. За Incus Jantai дээр Nate-ийг хийж eliminate. They've been a little passive in terms of the way. Darien Soldiers-оос дуу үлдсэн байгаа. Incus Killer дээр дахиад Nate Though Gimli pushing one ahead with a DA. Rules байгаа юм байна. Is going to try and take down the players of DRS. За Rules-ийн хувьд бол бас л With that, үзүүлэлт үзүүлчдэг тамирчин Matrix тоглолтыг үргэлжлүүлэхээр болчлоо. and that is exactly what happened right there. He was moving on ahead with a DRS in his with a DBS. 13 багийн 43 тамирчин. And За бүгдээрээ стрим дээр лайк дараа шеэр хийгээрэй. where now DRS has been eliminated. За одоогийн байдлаар нэг Team 37 шеэр авчи баярлалаа. ahead with 4 elements going in their favor. We still are left with 13 teams. There's still so much chaos that has yet to ensue. In just another 10 seconds, we're going to be faced with stage 6.
Abroad Slayers The blue's going to be catching over. дэлхийн аврал шалруулах анх дахь тэмцээнд Abroad Slayers гэдэг баг орж ирж байж билээ. За тэгээд тэрнээс хойш бол 2 жилийн хугацаанд намд гүн байж байгаад одоо энэ ч багийн бүрэлдэхүүнд Непал улсын шилдэг тамирчдыг нэгдүгээр цуглуулад орж ирсэн. Энэ жилийн Abroad Slayers-ийн бүрэлдэхүүнд бол Sleepy Charlie Bishow Gangsta гэсэн хүмүүс багтаад байгаа да. За энэ дунд бол мэдээж Impact хамгийн өндөртөө тоглож байгаа тамирчдын хэд бол Charlie болоо Sleepy гэсэн хоёр тамирчин байгаад байна. But he needs to run back because Elementrix we have the players of the Abrupt Slayers also. Then we have some other teams also in the close proximity. So Abrupt Slayers definitely this is not the position to be in for a very long time. They have to be very careful, especially when you are up against a very strong team. За Zioling airdrop лүүдлэгдсэн гэж харагдаж байна. Did I guys нэг килтэй 15 дугаар байрал дээр тоглолтыг орхичихуу гэсэн. Тийм байна. За араас нь DRS унсан байна. Elementrix frag IC Godless дээр vehicle Which of course has worked out for them yesterday. буюу одоо машинаар мөргөд нокдауныг өгчөж байгаа юм байна. But it does not always work in your Orange гүйцэгэд өгсөн. still being accumulated mostly by the teams with the elimination. Загсаар IC Sports-оос дуу тамирчин үлдсэн гэсэн үг юм. Alex Ziol гэсэн хоёр тамирчин үлдэж байна. They're looking very good. За Sitmi одоо авсан байгаа позишн бол дэндүү гоё байна да. Not because the zone till now Mabedex ингэрт нь орж ирээд байрлалыг авсан. Би shoulder spray хийж үтсэн Jiro. for SITM as well. But for now they've got the opportunity to of course capitalize on as many openers Elementrix Nepal баг. and ASL. Yo Nepal баг. Run for it. They were trying to make a rotation out, but they know now Домигийн доо Seal Rogue киллдэд өглөө. by an opponent, and that is going to be SITM's Giro. TRC Mamba Beka дээр нокдаун өгсөн. Зангснаар мөн л дуу үлдэж байна Seal Sport-д. Difficult position for. Bad intention гэдэг нэг тийм амар усан гой үзүүлэхгүй байгаа даа мөртлөө нэлээ хортой багуудын нэг. QB with a mini in his hand. Mini За QB миний 14 дээр single tap явсаар бол нок өгч чинь Siam дээр. Player had to sneak out and just got popped in the head. Certainly bad intentions. They are pretty much pinned down behind that rock area. They do have Энэ жилийн дэлхийн аврах шалруулах тэмцээн дээр хичнээн Монгол баг орох чадах нь бас сонин. Одоо бид нар нэгийг харж исэн бол хоёрыг хартсан. side. They can't Одоо энэ жил дахиад 3-ыг хармаар байна. side. We have the players of DM Venom also getting taken down. IFC has opened things up again. IC Ziol Elementrix Astra дээр нокдаун. За нэг килл болгоод тооцоолчих хэрэгтэй. Elementrix-ийг ер нь дутуу орхиод байх нь им. За Elementrix-ийн хувьд бол одоо өдгөө 2 нокдаунтай явж байгаа юм баг. At the same time, they have to make sure the distance Тоглолтын 3 дахь тойрог хаагдахад ердөө 30 секундын хугацаа үлдсэн байна. Abroad Slayers Char Elementrix Astra-гийн киллийг авцсан буюу Ziol-ийн нэмтийг орог өөртөө булаачлаа гэж буруутахгүй. Frag хажуудлаас нь гарч ирээд tie it and take down. strike өгсөөр байгаа унгааштай гэсэн Alex зөрүүлээд reaction өндөртөөлтэй энэ тамирчны хувьд. За киллийг үүсгэж чадсан Abroad Slayer high ground дээр нь байгаа. Now Alex has a lot to do because he has За инкусээс болгоомжлчих хэрэгтэй. Тэгэл ер нь яг ялчлаа гэж тооцчиход болно. Elementrix versus IHC. have to be a two-man squad and try and take down За эвгүй болсоо ер нь бол тэгээ cover мутаалтаа гүйжсэн. Яалч байхгүй. Elementrix and end with Бараг Ziol руу гүгээд cover-то босох гээд үтсэн дээрээс болоо гэхээр him being the нээд хүрх хэмжээнд байсан учраас IHC. бараг урагшаа monster moment хийж байгаад нэг эсрэг нэг шууд ревалт чиад гэж бодсон бахаа гэж бодож чинь. За IHC Sport-д бол ганган байсан. Допу But never mind that, SITM Leon knockdown явчихээн. round advantage right here because they are looking at so many individual angles. Волейболын тоглолтыг нэлээд орхицсан байгаа. Сидвид Лос Леоносын зүүн бүсийн өндөр high ground дээр позишныг авцсан. They've done a lot of За одоо 90 тойрог сквадуудаа ойртуулахгүйгээд нэг хэсэгтээ уг нэрээс нэлээд өндөр kill point-уудыг түүх боломжтой ийм байрлал. teams to take on those utilities and take on the first aids, which is going to be helping them. За Леогийн хувьд бол нөгөө bad intention чинь юу ч биш юм шиг арчаа яаж та. За энд Leo Sports гэдэг багийн хайдтамэ гэдэг энэ тамирчин бол 26 players энэ жил нэлээд юм дуулгандаа looking to dominate from нэлээд олон багаас ч бас санал авах хаа гэж бодогдож байна. but they also need to Вау, баярлалаа Бат Эрдэндээ. the next circle Заачаар favor and when they have to come down дугаарыг тэмдэглэж авахгүй бол одоо алдчихнаа гэж. could be a challenge for them because Maptex Esports two players are Оба за ингээ зургийн дараад авчаа. Баярлалаа бро. Донот тэдгэж тэмцэнд. За мөнгө бас энэ өдрийн Esports and TC has taken шилэг топ тонот have the players of DV болсон байна. picking a few fights and good knocks onto the players of TRC. За 10 багийн 25 тамирчин Only one man, so that means TRC TRC Mamba импактлуулаад эхэлсэн байдаг.
За өнөөхөл гайхал хайтаа байж шүү дээ. Reaper хойтлосоо strike авсан. Stay shot. Сүүлийн килгээс Raw Officials 2 килтэй 10 дугаар байранд унснаар 9 багийн 22 тамирчин үлдэж байна. 6 дахь зургийн хаалтанд 45 секундэд. За Сидэн бол одоо зооны 90%-тэй тэнцвэрс байрныг авсан. Лёг харсан ажирс Scoptol spray гэхэд 20 орчим хувийн дэмжиг шууд өгж байна. За тэгээ допо мэргэн гэж дууддаг байсан шүү дээ залууг. За Жирогийн үед бол Mobitex Leo дээр нокдаун өгсөн бол Baron зөрүүлээ Jirog counter shot хийж байгаа юм байна. Aggressive force that SITM have been in the past 5 to 8 minutes in this lobby, but after of course getting Giro up, we'll have to see where the zone is going to be shifting the position of SITM 2, because as of now For Miracle Dog Ситэн Жиро доо байлалын угаар өгсөн. За энэ Dog ч соло үлдсэн байгаа тамирчин. Аимштай зөрөгтэй тоглолт байна. Үл скватер гүүгөө ороод ирсэн. Хоёрын ямар ч ургаас араас дахиад нэмэгдээд high voltage гарч ирж байна. За Assassin Prabi 2 бол Dog-төр утилитигээр дэмэжүүдийг өгсөөр Assassin дээр найд баалан дэмэжтэй найд орж ирлээ. За шот гэтгэхээс өөр арга байхгүй. За нөгөө талд бол хүн нөхцөл байдал үүсдэг бийж байгаа. Гэхдээ энд уусгаж аж гарьяа гэж тооцож байгаа шиг байна да. За Dog ихний дүүлэг маш амархан авсан боловч ард нь Assassin бат орж ирсэн. Прабинар бэтлээ тунгаачлаа. 2 килээ 8 дугаар байран дээр. For Miracle унж байгаа юм байна. Загсаар Монгол улсаас үлдсэн баг тамирчдын хувьд бол Mobitex, Venom D, Сидэн гэсэн 3 баг сүүлийн late game-ийн тоглолтыг хийхэд бэлэн болжээ. 7 дахь тоглолт хаагдахад 1 минут 15 секундын хугацаа Case Assassin-ийн дүүл байсан. Тодоошо cover-ыг авцсан. Нөгөө талаас Slayer high ground өгсөн шүү дээ. Давхар сэндвичлээ жоох эвгүй юм болох гээд Mobitex-ийн хувьд бол аль нэг талдаа гараад газ шахсан тулаа хийгдсэн баг зүв болох гээд нь EQ-дээс орж иж байгаа спрейд Prabini court орохоос аргагүй болох Slayers Sleepy араас нь орж ирэх cheap shot. Mobitex Case дээр нэмэгдэх kill. Нэмээд Baron-ыг нокдаун оруулсан гэснээр Leo ганцаараа үлдэж байна. За Leo гэсэн чинь Baron-ыг бүр дахиад нээдэлчлээ. Leo-гийн хувьд шакн дотроо байрлалыг авсан байгаа юм. За энэ баг төгсгөлийн тавьчуудаа гэсэн ард нь байсан юм байна. За Slayers-ийн эсрэг 3 эсрэг 1 хийхэд Leo арай дийлэхгүй болов гэж бодож байна. Kurita Leo Sports-оос нэг тамирчныг элеминтэд тулгаж чадлаа. За QB тоглолтоос унж байна. Домигийн kill 2 киллээ 7 дугаар байранд элеминтэд болсон. За тэнчээрээс бол D Venom асралтгүй страйклж байгаа шүү дээ. Сүүлийн бандажийг дарж ин. За тэгээ ганцхан ширхэг бүүстээ үлдсэн байгаа юм байна Leo-гийн хувьд. Гүн биш үү бандажтай юм байна. За яг ирмэлж чивтж байгаад хөөхөн cover тугаа. За өнөөхөл Хайтами ганцаараа үлдсэн явж байгаа юм байна. Leo Sports-оос нь Хайтамигээ тамирчин. Энэ жил их юм дуулгана. One thing that we can see on the right of our screens is that so many of the teams were part of fights, were able to get at least a few eliminations going in their favor. That definitely helps them out, but now we're left with only 16. 6 багийн 11. За соло тоглогчд бол 3 үлдсэн байх шиг байна. За бүр 4 ч үлдсэн байх боломжтой юм уу? За фронтод гарч ирээд энэ зөрөгтэй байлдаад байгаа энэ Sleepy гэдэг энэ импакта тамирчныг унгаагаад өгөхөд бол Slayers бас жоохон ганхан шүү. За Leo ширүүцээ. Одоо нөгөө талаас Sleepy босчроод унгаачлгүй байх вэ? Унгаа чадсангүй. DPS зүрээд нөгөө талаас Prabi босчроо шот өгсөн. Leo are you ninja? Хоёр тамирчны гүйлтэн дээр хоёр тамирчныг доожилчлаа. Sleepy-гийн сүүлийн кит. Sleepy is definitely not helping the case of Probeen in this situation, but Sleepy also needs to be a bit careful because he is left with only one last Molotov and he lost it to the perfect. За Probeen унснаар сүүлийн 4 баг үлдэж байна. За Sleepy-гийн хувьд өөрийнхөө хувийн баг 3 баруун 4 дахь кит хийгээд авчлаа.
control from the western front. Zalamantrix slow Venom D-ийн шахаа орж ирсэн 7 киллтэй 4-4 барилуураас Sleepy-г цохиоч knockdown болгочихж байгаа бол Krita. За Venom D-ийн хувьд бол яг ингэж л тогломоор байгаа. Krita энэ тоглолтод 6 киллтэй явж байна. За Head-Taming байгаа сайтыг мэдж байгаа. Сүүлийн 3 squad-аар Venom D болоод Abroad Slayer, Leo Esports гэсэн 3 баг үлдэж байна. Right next to that burnt out McLaren. If he utilizes those nades on those utilities towards Head-Taming from Leo, then that would be perfect fight, a 3v3 that we could see. Run for the money for the chicken dinner from this game. So Chariгийн хувьд дундын бүсийн spray хонд ажгүй. Тэгээ ер нь бол хүнтэй бас фронтод тулаад байдаг тамирчин биш. Дундын бүсээ барьж л тоглодог. За Sleepy босоод ирсэн Relay дээр knockdown өгчлөө. За тэнд бол баг дуусч байгаа болоо даа гэж бодож байна. Krita Chari дээр spray дүүлсэн. Ингэсээр Domi ганцаараа үлдэж байна. За ингээд chicken dinner боломжийг алдсан. Гэхдээ 11 оноотойгоор 3 дугаар байран дээр тоглолтыг өргөсөн. Head-Taming 3-1-ийн гол байхгүй хаа гэж бодож байна. Bisho сүүлийн киллийг хийснээр Abroad Slayers winner chicken dinner хийж байна. They are the ones walking away with a chicken dinner. Previous game I asked them to get it. Zangster Abroad Slayer This one they will get it. overall standing ranking 3 дугаар байран дээр ороод ирж байгаа юм байна. They walk away with total 20 points. Алээд нь Монгол баггүй Starboard IC-гээс бусднаа гэж байна. За одоо хэдүүлээ тооцгоё доо. Starboard IC for Miracle, Venom D, Mapetix, System тэгээд NB Sports. За үүн дээр нэгдээ C гэдэг ингээд 8 Монгол баг байна. Wow, that was really good. The World of Wonder, that looked fabulous. That looked really, really nice. But again, that is something that only we are going to be able to enjoy later on, because right now we are part of PMPL South Asia, where we're on day 2. We're done with 3 games, and what a perfect approach the team of ASL Abrupt Slayers had in this game. At the same point of time, of course, we cannot take away the limelight from Venom DE as well, because they stood out true and tall in this game, walked away with, I believe, 11 to 12 elimination points, and second or third finish, in fact. So decent amount of placement points as well go in their favor. Well, certainly. And is it too soon, Blotter, to say that Abrupt Slayers are the new kings of Miramar? It might be, but they are looking like they are slowly and steadily, reaching closer and closer to that crown, because of the way they're able to understand and slow down the pace of the game as well, which in turn helped them out perfectly. And Abrupt Slayers, early on day 1, we were questioning it that we know the lineup, we know the players, but they somehow are missing something. And that something was the momentum. And that momentum has now been reached from their side. And that, of course, breach that they've been able to do has resulted in them slowly climbing up the ladder as well. We'll talk more about that once we are at the overall ranking, because I forgot to see where did they sit. I believe they're in the top 8, if I'm not wrong, in the overall ranking, but we'll confirm that later, because right now we are going to talk about the MVP, the most valuable player. Now, while the game was going on, I did point out that on the right, we were talking about how we had every team participating in the elimination feed. За тэгээ Krita гараад ирдэг штэ. Krita is the one with 6 eliminations, 1200 6 kill, 1229 damage, MVP үнэлгээгээр 598, бараг 6 авсан байна. Нилээ өндөр үнэлгээ. Survival time 28 минут 10 секунд, 4 удаагийн knockdown, 124 хайлаг даунттай.
guy 3 was дахь тоглолт Miramar-ын MVP. damage up until now, if not very close to the highest damage that has been reached out in the 2 days. So definitely this was a game when Venom DE were looking for the redemption or the comeback story they wanted to create for themselves. But a very good game, not a chicken dinner, but still a very good game coming from the side of Venom DE. Absolutely, and this was very much needed from their side as well, right? Yeah. Because when we started the day off, they were not looking good when it came down to the positioning that they were on. Basically, they were absolutely, hunkered down, and that is something that they've slowly but surely now changed, and that, of course, is a good boost for them because they were sitting on the 14th position, and now as they've played the entirety of, well, not the entirety of the day right now because they still, I believe, have one more game remaining, but nevertheless, they are looking pretty good. They are definitely going to be climbing on day 2 in the overall ranking. But in all of that, once again, the team that has not been able to do much is Seal Esports, according to me. But never mind that. Right now, we are going to be talking about the top players. Shadow. Well, certainly the top players, along with Krita, are going to be sleepy from the side of Abdrapslus. This man never fails to impress me. He has always been the top 4 players, top 5 players last time also. This time with 5 elimination. Then we have Elimintrix in Cus with 3 eliminations. And then we have Chari from the side of Abdrapslus with 3 elimination, but a very high damage number. Indeed. And as we move on ahead, highest eliminations, of course, coming in from Krita. Highest damage is going to be Krita, as well as the highest assist. I mean, Krita all the way through. And then we move on ahead with Alpha right here with the highest healing done, which is going to be 419. Of course, that is just the top of the list. As we move on ahead, we do also see the difference that Krita was able to create. I mean, he's number 1 on top with 6 eliminations, 1229 damage. And then the person on second in terms of damage is Incus with 798 damage. I mean, look at the difference, the stark difference that Krita was able to do. So in this game, perhaps, when we talk about Venom DE coming online and doing really, really good, it seems like it is all thanks to Krita being the way that he was in Miramar game. Well, certainly, but looking at the match ranking, Abrupt Slayers, they are on the top with 20 points, a perfect balance between the placement and the elimination points, 10 each. But then we have Venom DE, a very aggressive performance coming from their side, 11 elimination, total of 16 points. But in the bottom, we have the players of DRS Gaming. This is something I didn't expect at all from the side of DRS T2K Esports with only 1 point. Dead guys, again, not having a very good outing in this one. On just 1 point to their name, but Raw officials, they have started showing the signs of improvement. Yes, this was not their game, but still 2 points to them. Indeed, and definitely when it comes to the leaderboard, every single time you will have teams who are going to be leading the charge, and you'll always have teams who are going to be a little trying to catch up basically, and that also will definitely change by week 2's end. And by the time we reach into week 3, it's going to be complete domination once again, and a complete chaotic domination, in fact, where the entire statistics goes down the fray because teams just completely go in a different play style, and that is something that hopefully will be showcased in this PMPLSA as well. Right now, let's jump on ahead through the recap of the highlights and find out how did this game go so well and so wrong. I would love to see clips from 1MDE as well, because they weren't many, but they got 11. I mean, that is a very good game from them. Well, certainly, even the circle also favored their drop location. They like to drop in towards the side of Kyoto, and the circle was also towards the bit of southern side, so they didn't had to go for too many rotations. They already had a very good position inside the circle, so Venom DE, definitely they were looking to have the control from the southern side, and they delivered it also by getting high elimination points. Oh yes, they did, and that is something that was, like we were talking about it, very, very important for them. And now I believe with this completed, they are going to be finding themselves at least in the top 10 if I'm not wrong. But that will all be showcased, of course, when we reach towards the overall ranking slowly and steadily. But right now, for the day, I mean, we've kind of reached the mid marker of the day. We're done with 3 games, 2 more games do remain, and for the first time now, for day 2, we're going to be talking about Erangel, because Erangel till now was not even discussed, and that is one map that everybody loves. Everybody wants to be a part of the Erangel map, and Miramar at times is a little too stretched out, is just too far away from one distance to the other if you have to rotate and all, but Erangel still provides you with those sort of opportunities. So let's see, maybe a different approach altogether that could be showcased from these teams that have been under the radar, so to say, right, till now in day 1 and day 2 summarized together. But for now, again, as we talk about, of course, Erangel, we're going to be greeted with Group A, C,
D, and E. That means Group B, where 4MV, T2K, DE, and Bad Intentions are not going to be participating. Well, certainly Group B is sitting out. That means Stalwart Esports, Kailash Gaming, Illuminate Crew, and NB Esports will be joining us again in this particular wrangle. That is definitely going to change few things because NB Esports, well, they were missing on day number 2. They are completely missing on day number 2. Skylar's Gaming, they have started showcasing a very good performance along with Stalwart Esports. So yes, Group C is something we need to look out for. Well, that is so true, of course, and that is something that will be cleared out right about now as we find out what prediction are we going to be going in with, and what do you think, Shadow? Which team are you wanting to choose? It's not so easy, but okay, Skylar's Gaming again. This time they are playing, thankfully. Alright, Scarlet's Gaming is coming in from your side as the prediction for this Mirror, oh my apologies, Wrangle Games perfect chicken dinner. From my side, I would love to go with the DRS. The real soldiers could be the ones who could lead the charge and get the game in the bag. Hopefully, again, I'm not 100% about that because I still do believe that High Voltage is going to climb up the ladders and they are going to be the ones walking away with the chicken dinner either today or tomorrow for sure. Well, again, tomorrow being day after, which is going to be day number 3 because tomorrow, as we discussed during the start of the stream itself, tomorrow will be an off. 23rd will be an off for the players as well as the stream, and we'll be back on 24th. But that'll be Friday, Saturday, and Sunday. But for now, let's jump into the action once again. And to start things off, we are going to be taking a look at the flight path, which starts off from the military base, mostly focused towards the eastern side of the map itself, and taking us through to hospital. Certainly, it's heading towards the side of hospital, but if any teams want to go towards the side of Yasne, I know T2K likes to go towards the side of Sivoni. The entire eastern map, they have to glide a bit longer in this one. So NB Esports, well, they are already heading toward their favorite drop location. STE might be looking to take Novodeploy or maybe Milta area, but the question is where the circle is going to form. I want a Stelba circle. What about you, Blotter? Let's see what exactly is going to happen in this game. It is going to be a slow start. I'm just trying to figure out where should I be focusing towards for the first blood situation. Because on the map of Wrangle, right? On Miramar, you can still За тэгээд дөрөвдөх тоглолтод 5 том морил үзэгчтэй. Awful to take place in the early few moments of the game. On Wrangle, many times all the teams are. За тэгээд Сосон комплитари бэсэс Жорж Пол чигснэслэг явсан юм байна. Скуулийн уртлын хай граунд дээр буюу баг фарм центрийн тойрог гараад ирсэн гэлчид буруутахааргүй болжээ. За энэхүү тоглолтод бол Stalwart Esports эргэн ирсэн бөгөөд энэний араас 1 Miramar яваад энэ өдрийн 5 тоглолт маань дуусах учиртай. IEC Sports-ийн хэд бол ойлгомжтой тэд Жорж Пол дээр буусан байгаа юм байна. За TRZ Primorsk Ferry Pyre гэж авах гэж байгаа бол Elementrix-ийн бас Ferry Pyre Quarry-гийн төрнөр лүтийг авч байгаа юм байна. За TRZ Elementrix хоёрын хооронд бол тулаан гарснаар 90 degree энэ тоглолт техникийг авчижээ. PUBG гүмэр сагчлаа тэгэлгүй байх. Анда чи нөгөө Vampire Blood Hunt татчих. Чинзо. Юу PUBG? Steam PUBG-гаас гоё тоглоом. Тийм simple. Элдэн янзын тоног моргны араас хөөцөлдөхгүй. Энэ бол дажгүй. PUBG Mobile-т хөгжиж байгаа шүү. Сонхгүй байсан гайл очих хамгийн анх гарахтаа. За TRZ буюу Бангладеш улсын төлөөлөл энэхүү сквадын хувьд хэдэн си즌 орчоо. За ер нь бол 4 си즌 тасралтгүй мэргэжлийн лиг тоглолцож байгаа юм баг байна. Ферхат ямар багт байгаа юм бэ гэж. За юунд байгаа шүү? Venom D байгаа. They are 1300 meters away, so long ways away they are. They are going to have to find those vehicles real quick and soon for all of them to be able to get the loot and then get away quickly. Interestingly enough, this time around, like I was saying, I ate Nova NB Sports
Esports Mondo дээр нокдаун явчлаа. За Мондогийн хувьд бол өнөөдрийн тоглолтуудад нэлээд эрт унчаад байгаа тийм үзэгдэл анзаарагдаад байна. And Seal Esports is always seen north as well. But looking at the kill feed, once again, the LM feed goes on crazy where I8's Viper is in action and taking on shots, bringing down another 2 players as we are now down to 62 players alive. Well, certainly, NV Esports again not having a very good start this time because I8, well, they have managed to take down one. Миний саяны хийсэн тоглоом бол Let's see what's gonna happen. утсан дээр байдгүй шүү. We have seen Seal and Venom DE coexist in North Georgia Pool at the same time because from very first game they both have been dropping in towards this side. So I think we are not going to witness any sort of fight at this stage because Venom DE, they are not at the best of the position in the overall ranking. Same goes for the players of Seal Esports. They both need the points and engaging in a fight at this point is not going to help the case of either one. So I don't think this time we are going to see any fight, especially when they are За Seal Esports 1,000 meters away from the safe circle. Yeah. За энэ өдрийн 4 дахь тоглолт. Энийн араас ерөөсө ганцхан тоглолт байгаа. Тэгээд өнөөдрийн 5 тоглолт дуусч байна гэж ойлгох болно. За тэгээд энэхүү тоглолтод бол ACDE гэдэг группүүд хоорондоо тоглож байна. B групп тоглолтыг үндсэн. За өнгөрсөн мапын Chicken Dinner Abro of the Slayers харагдаж байна. Overall ranking 3 дугаар байран дээр бичигдэж байгаа ийм squad. YouTube дээр каст явж байгаа. Бүрний тоглоом үнэгүй тоглоом аа. Одоо PC-тэй хүмүүс бол зүгээр Steam руу ороод Steam дээрээс Vampire Blood Hunt гэдэг хаангууд гараад ирнэ. Баярлалаа баги. iPad утас ален дээр ч болохгүй зөвхөн компьютер дээр байдаг. Тэгээ магадгүй mobile version гаргуул тэр тоглоом бас алдарт хүргэндээ. За Ферхат City Sports дээрээс нок авч байгаа харагдсан. За энэ жилийн дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний Grand Final дээр өөрсдөө ямар баг вэ гэдгийг бас нэлээд нотлон харуулсан. Squad бол одоо энэ the real soldiers from Nepal байна. What are the main difference between Nepali teams and Mongolia teams? Why they are still behind Mongolian teams after having this much experiences? So I just give you one word. What is different? I think Mongolian players have too much нэг үгээ марчлаа шүү. Too much mobility and high IQ, I think. It's a different. It's a what is different. За тэгээд 16 багийн 60 тамирчинтай Nova Ripno-ийн гүүрэн дээр Elementrix position авсан байгаа юм байна. За энэ гөр бол мэдээж Stalwart Esports трейд хийж орж ирэх ёстой. You are missing out on the best compound in the zone. And also when you are getting into the zone, if you choose not to stick to the Тэгэхээр энэ Nova Ripno-ийн гүүрэн дээр Elementrix-ийн байрлал авна гэдэг нь нэг ёсондоо жоохон дутагдлын болоодаа гэж би бодоод байна. За зөвч бодож ич магадгүй, бурууч бодож ич магадгүй. Ямар ч байсан Nova би Sostovko-гийн гүүр ч юм уу? Sostovko-гийн гүүр байсан байна. Did it work out later on? Well, we'll find out. We'll come back to that conversation when it hits the... No. I'm just a member of DDICE, guys. Got Leo Esports on our screens as they're looking very comfortable with the loot that they've got. Level 3 helmet and level 2 kit. DBS in their hands. Then a content creator as well. And now it's out to fight. Now it's out to search for... The Leo Esports. Well, Leo Esports, the day number 2 was already in their favor. Is already in their favor. За Stalwart-д бол айл хэзээ Nova-аар гарцсан байгаа юм байна. Elementrix гэхдээ яг энд юу хийж явж байгааг ойлгохгүй байна. Одоо дараагийн circle shift Sostovko тал руу татнаа гэж бодож инжлээд байгаа юм уу? Эсвэл яг юунаас болоод байгаа вэ гэдгийг би ойлгохгүй байгаа юм. Тэг ямар ч боломжгүй зүйл рүү Elementrix travel явцсан.
Поченкидэр центрлж гарч ирсэн тойрог. За Mobadex болоод Skylights Gaming, Citm Sports, Sealy Sports, D-Dice, Venom D-Dice гэсэн сквадуудад зооны яг чанга хойд одоо зүүн хойд бүсээс travel-ж орж ирэхээр болсон. Харин энэ хооронд бол IEC Sports best position авах магадaltaй болж байна. За дараачийн буюу 3 дахь circle shift-н дээр IEC Sports-ын play zone-ын тэг центр дээр за болио гэхэд нэг 60% тэнцвүүц зооныг авчгаар байрлал Galax сонгоод ороод ирлээ гэж бодож байна да. Right across them is going to be high voltage as well. High voltage, if they are, because they've done so earlier as well, if they are able to bring down IHC, this could very well should be a high fragging game for high voltage. But IHC have a marker to prove on day 2 because they've not yet had a good game thus far. So this could be the opening that IHC were hoping for. But let's see if they do bring it into a brawl fight or not between those two. As of now, we do have SITM on our screens. And no team around in the vicinity for them to be worried about as of yet. But the Blues definitely. За энэ өдрийн 4 дахь тоглолт та бүхэнд хүрж байгаа. Одоогийн байдлаар онооны энэ мапын онооны хүсэгтийг Venom D-гийн тэргүүлж байна. Talking about not having a good day, even the players of DRS are also not having a good day today. Yesterday, yes, they managed to get one chicken dinner for themselves, but today they are yet to get one. They are not able to. За баярлалаа ямар ч савсрынтой донот хэлгэж дэмжсэнд одоогийн байдлаар бол Miracle гэж Монгол баг overall standing ranking тэргүүллийг авсан явж байгаа. What present is what I am hoping, and well, the numbers are definitely not in the favor of NB. Zanbi Sek Abroadslayer Chari дээр килдүүлчлээ. Mobadex Valley за энд бол ерөнхийдөө Valley бүр маш сайн noise reduction хийж байгаа цаашаа бүр баг дээр regroup хийхгүй бол Розокийн зүүн бүсийн ашигтай байрлалыг Venom D-ийн авцсан байгаа юм байна. Тэгээ энэ бол бас яг ашигтай байрлал гэвэл үгүй зүгээр play zone 90% буюу дараачийн зоонд safe travel тэхэл биш энэ зоныг safe аргалах ийм position байгаа даа. I mean, they have started off really good on day 2. They've got a very good control of the way that they are not over aggressing. The rotation that they're able to make is working out in their favor. But it all boils down to, can they keep it consistent though? Can they keep it reoccurring? If they're able to do that, then most certainly we can expect a really good result from Venom DE as well by the end of the day. Because they're on the rise for the prize. But we've spoken about that. In order to do so, consistency is the key. Би бол бодохдоо Сидмиг нэг chicken dinner хангалттай хийчих ухаал гэж бодож байна. Нэг байтугай chicken dinner хийх бах. Ер нь турнаментын турш. From the eastern fronts we had DRS moving in ahead as well. So quite a lot of them are sticking to the edges, and this is where things are going to get a little bit of IC нэг 5 дээр байна уу? 6 дээр байгаа хаа. Overall-ийнхаа. Одоо ерөнхийдөө энэний араас явах нэг тоглолтын араас overall rank нь харагдана. Тэгээ тэн дээр л бүгдээрээ харна да. За DRS rules ook. The side of roles and looks like somewhere else on the map raw officials and I8 are also engaging in a fight where the players of I8 are. За Сидмейд бол ясна полион бол хөтлсөн. Одоо явах travel нь угаасаа скуулээс shelter хүрэх зам дагуу байдаг биш ээ. Shelter хүртэлх одоо тэр хэмжээнд байдаг. Irangel map-ийн хамгийн урт дам дуруу. Арлын бүсийн биш ээ. Их газрын бүсийн хамгийн урт дам дурууг дайрж өнгөрөхөөсөр арга байхгүй болно. Скуулийн уртлын high ground-ийг гэсэн үг юм. За IC-ийн хооронд бол нэг knockdown-ыг амжилттай өгсөн байгаа. Top-ийн хувьд бол Elementrix orange дээр нэг kill авлаа. За IC kill-ийг үзэх юм бол IC багийн энэ тоглолтын анхны kill болж орж ирнэ. The best part for DRS is the compound they've got in the hand. But the flank angle could very well be troublesome, and that is what SITM thought, but it seems like they're not going to be going for that. They're toying around with the team of DRS right now. SITM is all over the place. But if you look to the top right hand side of our screens, there was a yellow dot around the corner as well.
wonder what team that is. We've got SIT. Leo Sasi X TRZ Mamba дээр нок 16 багийн 58. Between these two chaotic teams. За Сидней дараачийн travel дахиад хүнд явах нь ойлгомжтой болсон. Да Resolvers ер нь бол энэ төрлийн зон дээр яг орж ирж позишн аваад байгаа байрлал нь энэ байгаад байгаа. За энэ чирээс map-ийн ерөнхий энэ скулийн өндөр high ground шүү дээ. Уртлын уул. Энэ уулын зүүн бүсээс да Resolvers дандаа баруун шахаж хамж явдаг ийм тактикаар тоглоод байгаа шүү дээ. За IHC Sports-оос demo lockdown болсон. That's a good change to see. Well, certainly fights are happening, but this time teams are being so cautious as compared to the day number 1, day number 2. The aggression is definitely the control. Би гэхдээ нэрнгэсээ одоо румныхаа ID password өгөөч гэн. Би нэрнгэс таант ID password-ыг өгч чадна шүү дээ. Looks like it was the player of high voltage that was taken down by the player of Maplex Esports, but trades are coming in and probably За энэ дэвгүй утсан даа гэсэн наа тусч байгаа юм байна. Case дээр explosion damage гэсэн high voltage versus Maplex гэсэн тулаан Jiggly-ийн хувьд бол банк дээр гарч ирээд хажуу талаас нь strike-лж өгж байгаа юм байна. За тэнд бол Leo ямарчсан босноо гэж орж ирж байна. What a perfect. Рабин гарч ирээ фронтоос Baron дээр нок. За Baron нөгөө шууд тоглолтоос хасч байна. Maplex's players do go down, but they still do have a couple more remaining around. It all boils down to how exactly is Maplex planning on changing that. За одоо ингээ 2 эсрэг 4 гэдэг 2 эсрэг 3 гэдэг шахаа явах бол нөгөө талаас мэдээж яа за Jiggly гэсэн үнцэнгүү болгоод тавьчлаа. Jiggly авцсан байсан байрал хинч биш болсон байдаг. Нөгөө талаас IHC шахаа ороод ирж байна. За 3 магийн тулаан болж хөөрхөн ойлгомжтой. Goblins Leo-ийн тулааны Goblins төрөс дүүлж чад араас нь Zeol орж ирж байна. За Zeol-ийн хувьд нэг нэгээрээ дахиад трүүлж орж ирэхээр болчиход байна. Alex байхгүй байгаа. IHC дээр за ч дууссан байдаг. Maplex сүүлийн тамирчин зэрэг шахаж орж ирсэн. За энэчээс IHC Alex Maplex Case-ийг унагаснаар 2 кил 16 дугаар барин дээр унсан бөгөөд IHC Sports-ийн хувьд бол яг энэ ground-ийн талаас 3 килтэй бууж байна. They stand true and tall. They did end up losing out on 2 of their players. Oh, getting 2 of their players knocked out, but that's absolutely fine because they will be given a revival and they are going to be back in the game. With that, move on to another fight. За энэ бол high voltage сүүлийн тамирчин Jiggly. Jiggly being the final player. Ямар ч 2 тамирчин зэрэг буудаад ихсэн Jiggly-ийг ургаач чадсаар high voltage 2 кил 15 дугаар байр. I'm not entirely sure what he was trying to do running around in circles. За залгаад CL Sports-оос наашгаа utility-нүүд орж ирж байгаа юм байна. Venom D рүү. Sadly, not going to be able to do much, and Venom is really is going to be able to get that elimination. Leo Sports versus TRZ. Across the border going. Яа уг нь байрлалыг харахад TRZ илүүрх бүрэн боломжтой байна. And from TRZ's Mamba is going to stop not only one but 2 of the players. Yo, stay shot, knockdown болчуудаа Teammates are гисэн чинь гитэлж байгаа юм байна амжаад. За хэд дам яваа. moment where of course TRZ's Mamba 90 degree. revival and which in turn could very well bring this Цонхоор хийндэ. once again a 4. Шаакн дотор гэж бодсон. See if that can be the case or not because Leo still needs to get Харсан да. that teammate. Нээд барьж байгааг нараа буцсан орчлоо. Ямар утгагүй 90 degree. Гүр барьсан да эдэн дээр хийх байсан да. Яа за ямар цаа амжилттай Liquid соло үлдэж байна. За сайн нөхцөл байдал дээр TRZ яагаад энэ байсан бэ гэхээр Leo Sports-ийн шахаж орж ирэхдээ өөрснөө 2 байшин дээр хуваагдаад трүүлчлээ. Тэгээ дээрээс нь яг энэ харагдж байгаа хаалгын хэсэг дээр орж 2 тамирчин utility орж ирнэ гэдгийг тооцоолсонгүй. Now TRZ looking very strong with the highest elimination points for their Demo. particular one 5 elimination. In fact, they have a good compound to their name. Venom-ийн Domi дээрээс нэг кил авч явах шиг байна. TRS SIT Биш нок авч байгаа юм байна. gaming also sharing the eastern periphery of the circle. Well, this is За энэхүү тоглолтыг бол For Miracle bit of a өнжсөн байгаа шүү дээ. Дараагийн тоглолтын дээр орж ирэх болно. Сүүлийн Miramar дээр орж ирнэ. Demo Krita дээр нок өгсөн. За эцгийн шахаа Venom DE. Godless Front-д гараад ирсэн Фирхатын хөдөлж чимээг чагнасан. За Фирхан сумыг гой мөргөл чадсан да. Zeol Domi Фирхаттай дүүлдэх ёстой. За ардлын 2 тамирчин нэлээд хоол нь Godless-ыг алдчихлаа. Was able to bring down not one but 2 of the players. No. And that means
IHC are now down. За Ферхат бол энэ ч үнэхээр өргөл тоглолт хийсэн. Far away. He's on a flank angle. He's not going to be able to come in to give out a revival. On in the front. За Демог явж чадахгүйсэн шалтгаанд Relay биштэй уг нь бол Truly held position of яа за маш ойрхон шотуудыг солилцсон боловч Relay-уудаа Демо дээр илүүрхэж чадсан. Ингэстэр Alex соло үлдэж байна. and sadly just could not do much because DE Venom, they were ready. They were DRS rules Mafia Ninja дээр нэг kill. the mayhem to the face of IHC and in doing За энэ бол юу шахаа дуусгаа явчаа гэж тооцож байгаа Venom D-ийн хувьд бол and that is all that they can do. за squad-аараа 7 kill point тоглоод эхэлсэн. I was saying earlier, Venom DE Үндий чадахгүй байгаа өчигдрийн тоглолтоор за энэ өдрийн тоглолтод бол нэлээд сэргийлэлтэй явж байгаа харагдаж байна Venom D. for a long time, and they are, and they've got 7 elements already. Seaton versus DRS за араар нь Elementary гэсэн инко өнгөрч байгаа харагдах юм. The Blues have caught up to them. SITM, they're just patiently waiting. Will DRS be able to get away? Сая Godless Zol дээр нэмэгдээд Alex магадгүй зэрэг шахаа орж ирсэн бол Venom D эвгүүтх байлаа. They were trying to Гэтэ away from моментиг баашгүй мэдэрч гарч ирч чадчих Ферхатын хувьд бол за Elementrix-ийг тоглолтоос хассан Жирогийн анхны kill, багийн анхны kill, нэг killтэй 12 дугаар барин дээр Elementrix тоглолтоос наалж байгаа харагдана. TRZ-ийн хооронд бол MB Sports-ийг тэг killтэй 11 дугаар барин дээр eliminate дуудахснаар 10 багийн 32 тамирчин are a little slow, and in doing so, SITM үлдэж байна. third is going to be killing on Killer White Team. За энэ Pre-Fire үргэлжлэн явж байсан бол Desert Rules дээр нокугууд өгчхөр байсан болов уу гэж бодож байна. The rules can still get in the vehicle and get away. But will SITM allow that? That's not going to be an easy answer to give. Well, certainly it's not easy the way SATM are dominating at this particular position. They are giving a lot of trouble to the players of DRS, but DRS, before moving ahead inside the circle, they did enough damage on the side of Sky. Abroad Slayer Chari IC дээр knockdown өгсөн бол Action Sleepy-ийн killтэй авч байна. За Action бүр Chari-г knockdown болгосон. Би шоу зүрүүлээд Action дээр knock. The kill message харж cast хийгнэ гэдэг чи ямар хэцүү юм бэ? Хажуудлаас нь 3 дахь squad-аар Ruthless Aggressive Warriors ороод ирсэн Gangsta IC дээр net хийж killж байгаа юм байна. Сэтэм Dobog Delta knockdown болгочлоо. Би шоуд бол Action ургасан гэсээр Stalwart Sports-ос 2 тамирчин амд үлдсэн байгаа. Abroad Slayer 3 killтэй тоглолтыг өрсөн. Top гарч ирээд Gangsta дээр finisher хийжээ. За Delta ороод ирсэн чи Jiro front туусан 2 тамирчин унгаа ачлаа. За Rules-ийг бол ганцаардаа үлдсэн байгаа. Jiro-д бол хийдгээ хийцэн. Одоо Desert-ийн цаг. Utility-ийн Rules явлаа. From the side of SATM, it's a 1v1 situation. Ripper Анаас орж ирээд топ дээр net хийчих шиг болсон. За Jiro инфог нь өгсөн байх хэвээр. Desert нэлээд тулж байгааг мэдж байгаа. Free Fire-аар UAP явсан та. За Switch Viper хийсэн. За энд бол eliminated болсон. Гэхдээ өөр газраас орж ирээд eliminated болох ч удаа л гэж хараад байна. Stalwart тоглолтыг орхиж байна. That was chaos. 4 killтэй 8 дугаар байран дээр унсан. Not entirely sure why did they even decide to push on like this. Яа, Jiro. Making a rush in the vehicle. And then after that, it was all down to, of course, pure aim. За хэвээ дүүндрийн эрдэлтгээр бол гал байлаа сая. Resulted in DRS getting eliminated right there. 7 багийн 18. Not sure if we cursed it or not, but in the end, SITM did also lose out on quite a lot of their players because they're left with just a one-man army as well. And in all of that, the one team that is advantageous in all of this, it is going to be DE Venom. Oh, Venom DE, whichever way you За want to call it. үлдсэн Монгол сквадуудаас гэх юм бол IHC-гээс Alex Solo, Sitmes, Desert Solo, They have the entire control of Venom D Smooth Squad явж байна. За бусдууд гадаад сквадууд үлджээ. 6-аас 7-оос 3 Монгол. inside. I think raw officials can have a better position inside the circle. Even they'll have a height advantage onto the players of TRC, even onto the players of I8 also. So yes, raw officials are also looking pretty strong in this particular one. SITM standing with only one man. За high ground-а буцаагаад уруудсан дундын бүсдээр орж төгсөх ийм тойрог гэж харагдаж байна. They are surviving with only one High ground дээр байгаа Ruthless Aggressive Warriors Solid-ыг шүүрт зургаад and towards the side of нэлээд олон kill point-ийг хийх боломж байна. Уг нь бол урд нь TRZ гэдэг team ч сайн биш squad байрлыг авцсан байна да. in the hands of raw officials. I was just looking at the map itself and I was trying to figure out what that green team is, but they're on our screens right now, and that is going to be Raw. Now, Raw is a team that has a really good positioning at the edge of the south of the zone, but do they have the control of course, the spray, and can they connect those to get the game in their favor? The zone is out in the open. The momentum definitely is going in favor of the Venom.
But they've made too much noise is what I'm thinking, and that in turn could very well be drawing a lot of the other teams, the opponent teams, towards the positioning of NMDE. But we'll have to see if that'll be the case or not. За Алекс-ийн хувьд бол Venom D-ийн хараан дээр байгаа юм байна. Ерөнхийдөө бол зор ороход нэлээд хэцүү болсон. Бараг 7 дугаар байр дээр элемент болох магадлалтай гэж байжсэн I8 Viper тоглолтоос хасчихж байгаа юм байна. 3 хилдэ 7 дугаар байрнаар усан 6 багийн 17 тамирчин. Still around the bend, still around the corner with За Skylights-аас Nufir соолоо юм байна. eliminations in total, but this is the moment once again, like I was expecting Raw to utilize and capitalize upon. Venom D Монгол баг шүү дээ. Like TRZ steel shot all by his lonesome is going to be trying his luck to bring in those late parades and stop. Гадаад багт шээ. Venom D чинь Монгол баг. Дөрвөлөө Монгол залуучууд. Well, certainly they are trying to do so, but can they succeed in doing so? That's the main question. We have the plus of Raw officials towards the southern side. The circle is going to decide the fate of so many teams, because if the circle is favoring you, definitely this game could be yours. So let's see in За 6 багийн 17 тамирчинтай circle is going to be үзэж байгаа хүмүүс маань стрим дээр лайка дараагүй бол лайка дараад өгөөрэй. onto the plus of Skylights Gaming at the same time. Ситберт үсэрт соолоогоо. За бас зоондоо гүүксто тамирчин. Ruthless Aggressive Warriors яг араас нь явах юм байна. Үсэртийн байгаа байрлал хэлхийцний инфо олцсон юм байна. За тулаа ороод ирсэн. Энд бол андуур болсон баха. Яа, за Reaper бас headshot-од авчиж байна. That could be drawn in from the side of SITM, but that's not the case because Desert is not yet ready to go down. За одоо бие өгж байлдахгүй зүгээр хүлээвэл яах юм бэ? Бараг л авцсантай юм байна да уг нь. Skylights нэг килтэй 6 дугаар байр. За нээдлэг кил авчих гэж үзсэн. Дахиад мөргөж орж ирсэн Зорди. Бие өгж гарах хэрэггүй дээ. Desert-ид бол за энийг л хүсээдсэн шүү дээ. Хүсчихсэн өгчлөө дөө. Сэтэн жоохон дурслах тутуулаа. Яг н хадан дээр л зүүн талаа хараа зүгээр нэгт үүсэх хэрэгтэй байсан. Зорди өөрөө бас мөргөж орж ирж байгаа позишн зүүн байсан. За Viper-ийн хувьд бол Venom D-тэй байлдаад эхэлсэн байна. Viper-ийг I8 Tommy front knockdown болсон Rely Nova дээр нэг киллийг тооцоолж чадсан. I8-с Wolfies ганцаараа үлдэж байна. За дуусгасан байдгаа. Rely дээр knockdown-ыг өгчөөд унчлаа. Faxer Elimination Crew Холтыг орхисон. Үлдсэн багуудын хувьд бол Ruthless Aggressive Warriors, TRZ болоод Venom D гэсэн багууд бол үлдсэн. Энэ дундаас Venom D бол Монгол улсыг төлөөлж ирэх тэмцээнд оролцож байгаа. Well, certainly DE Venom, they have managed to take the entire control of the northern front by eliminating the plus of I8, and now they are looking super strong with a vehicle. Farad is already trying to spot on the plus, but he needs to be careful. Steel shot Cloud-ээр нэдийг хийж чадсан байна. Finds a perfect knock onto the plus of Raw officials. За одоо энэ хоёр сквадын хоорондын дайн дээр 3 дахьаар давхиж орж ирэл. Venom D чикен хиймэр байна да гэсэн Yeta удаа Rely-ийг дуусгачлаа. But Raw is going to retaliate by getting a confirmation onto Rally also. Once again, a bit of a stalemate that Raw puts them. За ерөнхийдөө 3 багийн 3 тамирчин тоглолтод үлдсэн байна. Venom D-ийн хувьд бол энэ тоглолтоос 12 kill point-гаар хэзээ авцсан явж байгаа юм байна. Steel shot Cloud-ээр киллийг тооцоолж чадсан гэсээр Raw-ийн хувьд бол 2 тамирчинтай үлдсэн. Зорди Yeta удаа гэсэн 2 тамирчин үлдээд байна. And now this time around it seems like they are going to be going head to head against the players of Venom DE. So Venom D-ийн хувьд дэше TRZ-тэй шууд тулчаа гэж тооцоод байгаа шиг байна. Тэр хаад бол фокус татаад энэ Доми энэ чи харсан байх хэвээр. Яа за Доми босгоосоо мамба дээр спрей хийх байсан болоо да. Тэгээ хэвтэгээс харагдахгүй л да ер нь бол. Яг боломжоор л үзлээ. За Домиг нээдлээ дуусгасан TRZ мамба киллийг нээдлэж гүйцэж байна. Thanks-ээр Venom D хоёулаа үлдсэн байгаа. Well, TRZ with 9 defeat points. Then we have Venom DE back-to-back 2 good games coming from this particular team. 12 eliminations already, but the numbers are definitely, like you mentioned, are in the favor of TRZ, but the circle is not in the favor. That's the main thing. Slowly and slowly, the players of Raw officials are also closing in, inching towards the players of... За энд бол Raw official-д noise reduction, noise cancel хийсэн. Одоо бол ерөөсөө нүдээр орж их цэвэр бэлгийг хөдөөж байгаа ийм squad. За Зорди бол нэлээд ухаалаг байна. 2 нейдтэй. Энэ 2 нейдийг зөв явуулж чадах юм бол
Knock явна. And can he do so? Байхгүй. No, but a follow-up Molotov could be deadly. Молотовч байхгүй, нөөдч байхгүй болчлоо. Ерөнхийдөө Mad Cat Mambo хоёрыг аль алингийн эвгүй байдалд хийх боломжтой байсан. Басти shot наад бэйтэнд гарч өгсөн Mad Cat Sword-ыг зогсоож чадсанаар Yeta утаа ганцаараа үлдэж байна. The one player in the back lines, the one in green, that's of course going to be Yeta from Raw, is the man who could very well be the TRZ чек хийхэд маш ойрхон байна. game right now. Because these two teams are so busy taking on each other that Yeta's position has not yet been divulged, and that in turn could very well be Ерөөсөл баруун талынхаа дундын бүсийг авч явсаар байгаа TRZ бараг чек хийхэд нэлээд ойрхон ирсэн. За Крita уг нь буудалттай байгаа. Ферхад энэ тоглолтод буудалттай байгаа. get it down right behind that rock as he is doing. Багцгүй. Moments he can very well just Cover айгу зүг байх хэрэгтэй байгаа тань. if nothing else. Ферхад уг нь position тунд ажгүй гэж бодогдоод байна. Between these two teams, TRZ Utility хэр байгаагаас бас нэлээд шалтгаалт гадаа. За Circle зон бол яваад гэсэн ба Крita Mamba дээр нокдаун өгсөн. Хоны яцаа тэнцэгээ ичил буруутахгүй Крita дахиад Mad Cat дэмэж өгжсэн стил шотоос орж ирж байгаа. Тагийг мэдсэн. between WMDE and TRZ. Янцэн байж чадсан та Ферхатын 70-аас стил шот Mamba хоёрыг аль алингийн нэгэн тусаж нөгөөдг нь нокдаун болгож чадсаар Mad Cat соолоо үлдэж байна. Килиг гүйцэгээр авсан Крita тоглолтоос 6 дахь кил. Just the one man army. Krita, Цанга хоёр талаа хоёр соолоо дүүцсэн Venom D winner чиг дээр хийх боломж байна. he was waiting for this, and if this correct, За Панта гэж нэр панг очоо онол дуус үсттэй гэсэн Ферха тоглолт Yeta отогногоостаар 2 эсрэг 1 гэдэг хайрцаа үүссэн. 5 килтэй 3 дугаар байран дээр Ruthless Aggressive Warriors элемэнтэд болж байна. WMDE at a certain point they had all four За Ферхад бол одоо доотлын хатан дээр to two. Авраа гэж үзэж байгаа хаа. Крita энд л одоо Крita л унчмааргүй байгаа. Уг нь бол буудлын илүү аль алинд нь байруудаа сайжруулсан Ферхад гарч ирж чип шот. Beautiful opening bringing down Дууссан байт юм ба. Venom DE анхны чек дээр авлаа. situation with the flank angle could have gone against them, and За тэгээд 16 килтэй winner чек дээр гэдэг бол тоглоом биш. Placement point-оос 26-г авсан overall standing ranking 3 дугаар байран дээр гарч ирж чадлаа. Эдгээр залуучууд 15 total eliminations, 26 Крita Ферхат хоёр бол үнэхээр гал байна. and with that chaotic game coming to an end. За Крita бол дахиад Yesterday, MVP-гээр гарч ирнэ гэдэг нь л ойлгомжтой болоо та гэж бодоод байна. things are going to change. It is a league. Day one, you try and experiment around with things. Day two, you showcase your true colors. Day three onwards, or perhaps by the end of week one itself, I could say onwards, you start dominating. And that's exactly what we're looking at right now, coming in, especially from the likes of WMDE. Loving their play. Well, certainly, even the last game of Venom D in terms of the elimination points was fantastic. They missed the winner chicken dinner in the previous one, and they get it in this particular one. So Venom D definitely looking very strong. Like you also mentioned, they started the day by being on the bottom of the leaderboard, and now they're sitting on top 3. So definitely, one good game can change the entire leaderboard. You can be on the bottom, and this game you can be on the top, not exactly on the top, but in top 5 in the very next game. Absolutely, and for that, of course, you need to get your elimination points on track and need to, of course, give them at least 2-digit finishes, and that's what they've done right here so beautifully with 16. I mean, what a graceful finish that was, but we've still got one more game remaining for Venom DE. Sadly, that's not the case, but we still do have one more Miramar game remaining for the day. And talking about the MVP, once again, it is going to be Krita from Venom DE with За тэгдгүй яах вэ? 6 kill 877 damage MVP үнэхээр 539 28 минут 30 секундын survival time to 4 удаагийн knockdown 378 handling downтай Venom D Krita is being showcased from him. дөрөвт тоглолт буюу Иранглийн MVP-гээр гарч ирж байна. Last time also in the previous match also he was the MVP, this time again being the MVP. So definitely he is one of the strong contender for that MVP prize money, $1,000 just for himself. So that is something the teams and the players need to keep an eye on, because $1,000 just for you. You don't have to share it with your teammates. So yes, this is something also to watch out for. But coming to other team also that performed really well in this one, Blotter, is TRZ. They had a fantastic run in this particular one.
Yes, I have to agree. I definitely have to agree. TRZ, the way that they were able to, synergistically push themselves, it was looking really, really good. But with that, of course, let's move on ahead. Have a look at the top players coming in from this game, and we'll find out where exactly is Kreta going to be at. Well, of course, he's going to be dominating and leading the charge with 6 eliminations going in his favor, 877 damage. But then comes in the players from Venom DE. Sense, Domi, what a perfect conversion, of course, the teammates of Kreta have done in this game, because they are all three lined up with the play that they made right here on the map of Erangel. Well, certainly a fantastic game coming from the side. Mad Cat from the side of TRC with 3 elimination. Then we have Rose Yo from the side of DRS Gaming. DRS Gaming this time having a decent performance, 5 total points and 5 elimination points, to be particular, 0 placement points, sitting on the 6th spot. But Venom DE right on the top with 26 points, TRZ 16 points, 10 elimination points to their name. TRZ, a fantastic performance from their side. Raw officials also 10 points to their name, sitting on the 3rd spot. Then we have SITM. Even SITM also showcased signs of aggression, and they delivered also by getting good elimination points. Absolutely, and that is something that is going to help them out quite a lot. CD Sports on the other front, though, lot to be expected from them still. They are missing from the action. They're not really looking like the ones in control anymore. But again, it could very well be just like when MDE were yesterday on day number 1. They played it like a fluke. They were trying to understand what the lobby was doing. And then on day 2, they've started to really pop off heads. So perhaps Seal Esports could be doing the exact same thing. And perhaps the other upcoming days, the weekend basically, Friday, Saturday, Sunday, is when we can anticipate a bit of a comeback story from their side. But yeah, I mean, there's something that we've spoken about time and time again. In the first week, or rather in the first 2 days itself, there are teams sitting on the overall leaderboard with 79, 80 plus points. And then you've got a team like Seal Esports sitting on the 20th position with barely any points. So that is going to be a big hamper in their progression later on. Absolutely. Well, But with that, let's also go ahead and have a look at the highlights from this game. Well, in this particular one, Leo Esports, they didn't had the best of the outing in this one, but Venom D, yes, they managed to get the control of the height advantage, was definitely in their favor. But in later stages, TRZ gave them a bit of the trouble, but the perfect synergy and the coordination between the players resulted in that perfect winner chicken dinner. Absolutely, that is something that it is so difficult. It is so difficult to absolutely be able to predict and say that this team is looking good. They are going to be the ones walking away with the chicken dinner, or the ones who are in control of the zone and altogether, because so many things come into play when it comes down to the way teams change the play style itself, like we saw from TRZ in this game, like we're looking at Venom DE from this game onwards, from the previous game onwards rather. And the downfall, it's not really a downfall, but definitely a different play style that IHC Esports is going for. All in all, it's very good, because it gives us more entertaining moments that we can talk about, to remember about. And this is just day 2, and it's still not yet done. We've still got one more game to go. So yeah, definitely looking forward to it. But sadly, like I was saying, we won't have RAW officials, raw officials in this game. We won't have high voltage, Venom DE, or TRZ for that matter. Well, certainly these 4 teams will be sitting out in this particular one. Last Miramar of the day. So, coming to the prediction, wait for it. Do you have any correct prediction? Do we have? No, we don't have. So, let's have a look at the schedule first. Let's definitely do so. And that in turn takes us to the final game of the day. It is going to be Miramar. Group A will not be playing. That means High Voltage, WNMDE, Raw, TRZ. They are the ones who are not going to be playing. And in turn, going to allow Group B, C, D, and E to jump into the action, of course. We saw SITM bring in quite a bigger punch, or rather they tried in this game. So for the final game's prediction, I think I want to go with SITM Esports. What do you want to choose, Shadow? It's difficult. I don't know. I want Deadeye guys to get a winner chicken dinner for themselves, because every single team has shown the signs of aggression and improvement. It's only Deadeye guys that are left to do so.
the big За эргээд тавтаа морил. players, big organizations, so Data guys ought to do on day number 2. Well, let's see. Fingers crossed, of course. We'll find out if that'll be the case or not. But it's again going to be a difficult thing to answer because every За prediction өгч энэ дөө. this prediction Одоо л ер нь эхэллээ гэсэн үг. based thing, it's only being cast from the desk without knowing any information of to what's going to happen in the game, right? So all of that put aside, let's just have a good game. Let's just have some fun. And of course, it is going to be the map of Miramar. It is the final game of the day. Not entirely sure if it's going to be accelerated like we saw on day 1 or if it is going to be a slow-paced one. But based on how the teams are approaching now, it seems more likely. За эхэлсэн байт юм аа guys. Энэ бол энэ өдрийн сүүлийн тоглолт. Одоо A-zone тоглолтыг өнжиж байгаа. Оноо энэ дээр харагданаа. Well, let's find out where the flight path is and looks like it's the За тэгээ Порто Приасогоос Эл Кобрера чиглэсэн нислэг today. явж энэ өдрийн тоглолт дуусах нь түрүүжийнхаа нислэгийг бодох юм бол бас туун дайжгүй. Хамрах хүрээ 60% нисчиж байгаа нислэг байна. Ramen and chicken dinner in this particular one, but first I want to see where the circle is going to form, and looks like I8 again they are going to find a residency towards the side of Los Leones. In fact, that has been their drop location from a very long time. Absolutely. And right now, as the game starts off, another question that everybody always asks is where the zone is going to be drawn. And where and how exactly will the game be paced around as well? Because if the teams are too far off, then it becomes very, very difficult to follow along with the. За энэ айгуул Пикато чумсараа явсаа. Такси явахгүй бол уйлах гээд байна шүү. Такси ёо. За мэдхгүй ямар ч сан тэмцээнэ дуусгат. Хоба. Ай. Окей, El Pozo High Ground, Skylights Gaming гээд жинхэнэ OP раунд болж өнгөрөхөндөө. Одоо нөтөр Crater Fields-ийн High Ground дээр гаргалаад болч зүгээр. Томроо суучна гэж байгаа юм чи. The extreme northern side of the zone as well as the map for now. Заяци Элацахаар үсэрсэн ба. This time the circle is towards the side of El Pozo. Crater Fields is exactly where the players of Skylar's Gaming are, and now I'm regretting why I didn't pick Skylar's Gaming in my prediction. But never mind, I'm still rooting for the players of Dead guys. And talking about other teams Sүүлийн map. performing or bad intentions. Сайн Монгол баг чикэнтсэн шүү дээ. They have to cross paths with the players of T2K when they will try to transition themselves inside the circle. Elementrix this time they are in a good spot. Even the players of NB Esports this time they are in the epicenter of the circle. They ought to have a good game this time. Absolutely. And as we move on ahead and progress on through, we've got the first blood situation. За ахгүй System Desert тоглолтын эхний киллээр явчлаа. The players of SRTM. This is not what we expected from SRTM's play, definitely. But it seems I8 have been able to get a perfect start for themselves in this game. Again, Illuminate 8 crew, they've been missing from the action as well. We've seen them here and there, but not too dominatingly. And that is something that perhaps they're wanting to change in this final game. But in Los Leones, it's a big region to cover and explore. They could very well be third-partied or brought into a different early fight as well. Let's see though what's going to be the case for Illuminate 8. A good start though, definitely a very good start for them. Certainly a good start for them, but this is not the I8 that I have seen in the past. Sky was the main aggressive player from the side of I8, and Illuminate crew. This is not the Illuminate crew I've witnessed in the previous seasons, in the previous gameplays. They are completely missing out. The aggression that I was expecting from the side of Illuminate crew has not been showcased yet. Maybe in the coming days, or maybe in this particular one we can see it. But on the other side, Рифто айнам дээр буцаад очсон байх шүү гэсэн шүү. Fantastic run, day number 2. Not so shabby, not so good. They are having a decent run. Yes. Мөн Vampire Blood Hunt гэд мөн шүү. After that, they fizzled out on the second one. But still nothing to worry about. They are on the top of the 16 багийн 63 тамирчинтай тоглолт эхэлсэн байгаа. Desert-ийн хувьд бол энэ тоглолтын ихний киллер яваад өгсөн. Esports, the way
NB Sports уг нь бол энэ El Pozo гэд аюу айтаахан газар орж иж лүүт хийдэг. Гэхдээ энэ төрлийн тойрог дээр бол NB Sports тунд ажгүй тоглочих юм болов гэж бодоод байна. Олон төрлийн travel явах шаардлагагүй. Something is happening. This team is not able to perform today. Absolutely. And then, like you said, teams go through their ups and downs as the journey starts. And in this league, this is just day number 2. So the journey has, well, I would say not even warmed up yet for these players and teams. So let's give them perhaps the first week altogether itself. But talking about giving away the first week to your opponents, you've got the likes of 4MV who've got more than 80 points in the games that they've played. And Stalwart Sports Сан Мартинаас баруун тийшээ travel явах ёстой. Араас нь мэдээж та Resolters явна. But again, like you said, Resolters-ийн үед бол Stalwart-ыг түрүүлж харах хүлээх байх таа л гэж бодож байна. But later on, they might also slow down in their pace because other teams start realizing as to what sort of a play style and what sort of a rotation is a 4MV up to, and could start stopping them in their tracks. But right now, we've got IHC on our screens now. IHC has showcased a lot of ups and downs in terms of the way that they've been playing as well. Definitely not what we expected from them, but they're not deterred at all. That is the best part. The entirety of the day, they go through mood swings. You know, certain games they're doing fabulous, certain games they're not, but they don't deter from it. They keep trying their level best. And the one thing that they do know, and we all love, is Манай зөөлих ганга Bugatti оннаас. You can't complain about that in a battleground game. Well, a controlled aggression is the key. If you're over aggressive, it is not going to help you in the long run. That is something we are witnessing in the case of Миний 14 M4 гэсэн өөрөөр нь B2 бууг барьцсан байгаа мөр Godless. Day number 2 is not there. IHC Esports, same goes for them. Day number 1 was entirely their day. They started the day by getting a chicken dinner and 8 eliminations. South Asia That is not missing. On the other side, Championship-с аваргалсан баг their recent game, World Invitational явах. right now they are on the low ground and looks like DRS Gaming rolls. Бүр түрүүлээд алхацсан байна. DRS тойроо гараад ирсэн. He doesn't want to give away his position, but looks like he's going to pep a few bullets. Maybe the vehicle has taken a bit of the damage, but the players of Stalwart Esports, they have a hard cover for themselves, so they are safe for now. But DRS Нөө DRS тэгтээ бүр when he wanted to picking up, яар үзэтэй юм бэ? maybe in a map of Юу тийшээ travel тэгэхээр on the opposite hill. Graveyard дээр очиод барьчаад байгаа. За баруун тишээ travel тиа гэх тэгэнгүүтэл хүү энэ rules-ийн And talking to that, skin юу болчихв? well, rules better be careful because Your амар skin бэ? information that is coming from the players of DRS, yes, they are trying to watch all the 4 different angles. They are trying to cover the 360-degree view in case some enemy try and close in the distance towards them. At the same time, they might want to engage in a fight with the players of Stalwart Esports, but Stalwart Esports action, well, looks like they have information onto the players of T2K. Well, T2K better be careful. За тэгээ баруун талд нь гарыг гэхээр нөгөө талынх нь high ground дээр хурж ирээд отчоод байдаг аа. Ер нь бол отон тоглолтыг гайхамшигтай хийж байна. Гэтэ DRS бол яг For the rotation, юу ихгүй юу? Бусад map дээр отон тоглолт хийдэг squad юм гэхээр үгүй. rushing to the compound. Зөвхөн Miramar дээр энэ төрлийн тоглолтыг хийгээдтэй. Yeah, that's a very odd move coming in from Stalwart, knowing how aggressive the team is. But perhaps all right, that makes a lot more sense actually, because T2K, they've got a really good compound, and that compound is not an easy one to open into, right? From all the edges and the angles, it is just something that Stalwart is not going to be looking at bringing down anytime soon, and therefore perhaps falling back is the best option for them for now. And again, it's just the early few stage. За хэд crater field болоод El Pozo дээр центрлж гарч ирсэн тойрог байна. Process towards, because they know where T2K is going to be coming from. So that is a good. За бүгдээрээ лайка дараагүй нэг лайка дараад өгөөрэй. We're talking about Монгол баг тамирчтай дэмжиж магадгүй share хийж өгөөрэй гэж хүсэж байна. field the area itself and scattered, which is also a very good thing. But once again, Mabitex. I am very much now moving away from high voltages play into Mabitex, because every single time I end up noticing Mabitex and the rotations they end up making, they're just a little Найцсан Expressios-тэй нэгтэй kill. late. Did I Sky-саас сонсогсог Санчир дээр demo strike-лаад унгааж байна. За Санчирыг save хийх боломж байна уу?
Нөгөө гурван тамирчин хойд бүсийнхаа high ground дээр байрлал автсан. Санчир ичээ bleeding damage-тэй байгаа. За ер нь бол хаарчлаа дөө. And Sancher is way too far away from his teammates to even hope for a Rogue fronter гүгээд ирсэн. Maybe Rogue will be thinking to do so, but Demo with those grenades is giving a lot of trouble to the player Rogue over there from the side of Seal Esports. But let's see what's gonna happen. За Demo бол налаа гарчиж байгаа юм бол cover-то boost. Санчир дээр баг revive явах бүрэн боломж байгаа даа. That the blue is closing in, and this is the moment when he has to prioritize the circle, and instead of getting the confirmation onto Sanchir, За амжилтаасаа юу чадсан. Энэ хооронд бол Mabetix Volley, Did Ice Guys on top дээр knock өгсөн шууд залгуулад Leo Kelly-г гүйцэж өгч байна. Leo gets a confirmation. Stage 2-ын шахаа явж байгаа. That means the numbers of DE Red Eyes are dwindling down again. They're left with only 2 players. One player was eliminated by IHC, one player has been eliminated by Maptex Esports. So things are definitely looking a bit shaky for the players of Dead Eyes. On the other side, Maptex, well, like you mentioned, they have the perfect control from the northern side. They definitely do. All they need to now figure out is how much of an aggressive force can they be, because we know Baron, Leo, Wally, I mean these lads are aggressive when they want to be, and perhaps that's exactly what the thing is. You know, we keep on questioning it, but that probably isn't the right question. Леодор нэг хит хайш өгж байгаа юм. Итгүүн зовлогдож бас хэцүү шүү дээ. And that subtleness is being showcased through the zone rotations that we're looking at from their side, or the zone read and then their rotations coming in, which is all working out perfectly for them. And as За high ground дээр Did Ice Guys-ийн сүүлийн хоёр тамирчин эргэлдэж байгаа харагдан да. rise up to the occasion as well. Same could be said for IHC. IHC on the other front are going completely opposite to what Maptex is doing. IC Zolter single tap-ууд Rogue-оос нэг тагтай. Through and through. So as За дахиад Blue Zone дээр орж ирсэн Seal Esports, IHC, Seal, Did Ice Guys гэсэн гурван баг бол ground тун ойрхон болоод байна. that they're able to get into the zone, they just need to get synergized a little bit more, and За then True Love they're going to be flying бас л холын цанд all the way үүснэ. to the top of the leaderboard. За нөгөө нэг зүүн талд харагдж байгаа squad нь Skylights Gaming гэдэг чтэй. Тэгээ нөгөө Craterfield-ийн high ground дээр байгаа squad. From low, Ер нь бол Skylights-ыг энэ төрлийн тойрог дээр эндээ гараад ирдгийг ихэнх багууд мэддэг болсон юм байна. Skylights-д очиж өртөж байгаа энэ таалга. sees one player is there. I don't think he knows. Бүгд л ерөнхийдөө range-нээс нь гадуур travel-ууд явж байна. I just love the DBS meta right now. Look at Becca, he's having a DBS. Zalex, Mabetix, Leo дээр knockdown. Two info 16, but instead he's switching for DBS. Even in the later stages, even in the final circles of Miramar since last PMPL, we have been witnessing the DBS meta, and it's Хулаад ороод ирлээ. IHC Esports is showing on the doorsteps of Цаатал дээр Siam Unjin Godless өгсөн knockdown. За зүүн талдаа Буунду сонссон байх ёстой. Baron demo дээр дүүлдүүлчлээ. and Baron has been taken down. Маш ойрхон байсан бо. Цааталтайгаа хоёр тамирчдыг аль хэзээ мэдсэн байна. Because the numbers are definitely not in their favor with only 2 men standing, and Demo needs to heal up really fast. Alex get the confirmation onto Leo OP. За нэмээд Леогийн лүтийг авах боломжтой болчлоо. He has to escape IC Sports энэ тоглолтоос 3 оноотой. from the situation. За Siam-ийн хувьд бол бас л аврагдах боломжгүй байрал дээр байна уу даа гэж харж байна. Taking down another player of Domination. Mafia Ninja True Love дээр маш ойрхон байсан да. What is DE2 trying to do? Sil Sancher Байлын нэг ургаад өглөө. True love, sir. There ain't no love on this mountain, mate. Run Sil Rogue Alpha дээр knockdown өгсөн. from a third Bad party. intention. From DE's, Хоёр тамирчин ерөнхийдөө тоглолтоос хасуучлаа. За 3 дахь хасагдахад бэлэн болчлоо. fighting that cover fire. Bad intention Seal Esports ядхамгүй болгоод авчтаа гэж харж байна. Have Scarlet's gaming players fall back a little bit. But for how long though? Because again, they know exactly the prowess that DE's players is stuck in at. As all of that was going on, bad intentions players have lost the track of this final game of Miramar for the day, as they bid adieu into the lobby. Well, certainly the way Skylar's Gaming are holding different angles and having the height advantage onto the players of Dead Eyes. Dead Eyes need to be very, very careful in this Сэтэм situation. Жиро On the other side, somewhere else. Аброцлоо би шоултер net хийсэн rules жантыг унгаачлаа гэж харагдаж байна. Зайлгаалгаар орж байгаа нь камерлаад харж явах учиртай. Жиро дахиад нэг далгаа дурагшаа нэг алхсан. Чаргийн нэг түрүүлж орж ирнэ. Зүүн талд хөдөлж юм ээ. Яа, за энэ ч допо слепиг ургаагаад өгсөн. Чари Жиро дээр дүүлдэж байна.
Absolutely, yes, I see. За айгүй болсон. Энд бол 2-2 нок солилцсон боловч нөгөө тал нь илүү кил авчлаа. Sleepy-гийн хувьд бол double-оор килдүүлж байгаа юм байна. За гурлаа үлдсэн. Гэтэ Sleepy байхгүй гэдэг чинь бас нэг талын сайн мэдээ. Abroad Slayers. Энэ жил сайн явах боломжтой багуудын нэг. За гэхдээ энэ дунд байгаа сквадууд дундаас тэр Leo Sports гэдэг баг бол маш чанга өрсөлдөгч. Now from the edges of the mountain that they were on, they're going to be running in towards the zone, perhaps to find a better positioning. But also while they Заругийн доотлоо спрей орж ирж байгаа. Дэшээ орцсон амжаад коверт. Энэ баги гэдэг юм шиг арай л юм ба юм аа нэрэ. Нэг хэдэн high ground-ыг утгын алдтал явах юм. За Skylights доороосоо squad өсүүлж байгааг мэдж байгаа. It's a food squad. Зээл маш ойрхон гараад ирсэн. Нөгөө талд бас Silly Sports-ын бүтэн squad. Зээл Court Mafia Ninja front-д байна гэдгийг инфо олсон байгаа. За нэлээд зүгтээ явах өгсөн. Дээр дэлбэрж байгаа юм байна. За Зэолийн хувьд бол тэгж амархан шахчих, тэгж амархан өгөөшөнд орчхоор тамирчин биш шүү дээ. Mafia Ninja чи эсрэгээрээ өөрөө хайгаад авчихлаа. Зэол нок. Яа, маш ойрхон байсан fall damage авах гэж байна. За нөгөө талаас уг нь Mafia Ninja-г хараад өгвөл таг орж ирсэн Godless-ыг ургаачлаа. Шууд киллчж байгаа юм Mafia Ninja. Зэол. Үш яаж вэ? Амьд үлдэх юм нэ гай чинь. Fall damage авдаггүй юм биш үстэй. They're playing a very long game right here, Scarlet's Gaming. They know that the mountain information is very, very critical and important, and therefore they've got themselves segregated in two individual flank angle positions, which is working out lovely. But it's also a point of concern. So Dothan Captor Stalwart Sports-ыг инфолж авсан. Frag-ийн хооронд бол refusing knockdown болсон. Гэтэ зөрүүлээд киллд авсан бүр Apex Frag-ыг knockdown болгосон юм байна. Ингэснээр бол Astra, Orange, Incus гэсэн гурван тамирчин дахиад босоо байгаа. Тэр ирж Frag-ыг аавна гэдэг бол бараг л хуудлаа юм шүү дээ. Боломжгүй харагдаж байна. Oh no. This is what happened when you want to be the king of the hills. I do remember Elementrix always Elementrix as a team in the past also they won. I see head-damage дээр knockdown өгсөн. And I do remember in season 2 also they had trouble coming So gangsta from that height advantage. Liquid-ийг харсаар байгаа. За head-damage бол энэ чирс аварчгаар харагдаж байна. The fall damage is going to finish him off. За Frag амиа орлчлоо. Энэ гэхдээ хүндээ баг лүүтэд хүүлээд үсэрсэн болоо даа л гэж бодогдож байна. That is exactly what he can do because the zone is catching up to them is all I was going to say, and this in turn is pushing quite a lot of these players who find themselves on top of these ridges and mountains. Abroad Slayer versus T2K. За дараагийн тойрог ахаа Creator Fails явж байгаа. But still the game pushing. Энэ баг явна шүү айгуул. За Team Seaton нэг килд 15 дугаар борон дээр явсан. Ахаад Creator Fails high ground орсон цоо гараад ирлээ. За эндээс тэгээд одоо өнөх гайхал Skylights Gaming гэж буулгаж авна гэдэг нэлээд хэцүү. One side T2K is looking okay in the compound that they're in. For ASL the trouble that is brewing. За Abroad Slayer бол одоо trying to kill-ийн айл айл нь зонд дотроо хийх ёстой хоёр squad. Is from beating ASL to their game. But up on top behind the mountain. За Риг бол зонд эргэмдэж ороод нэг хөөрхөн байрлал олоод авчлаа. Энд чинээс гарахгүй гэж үзэх юм болов уу гэж бодож байна. DRS versus Leo байсан. За Head-damage орж ирээ киллерийг унгасаар Ticket 14 дугаар борон дээр DRS элемент болж байна. За нөгөө талаас бол Skylights Gaming-ийн энэ high ground-ыг ашиглаад иймэрхүү импактыг бол хангалттай хийх учиртай Nova Set Beka дээр knockdown өгсөн. Эра зөрүүдэд Wuffies-ийг ургааж байгаа юм байна. Дахиад таагтаа оруулж ийн Wuffier.
За Лёгийн хувьд бол дараачийн шатанд дараачийн циркл шифтэн дээр энэ шахтаас гарч ирнэ гэдэг үнэхээр хүнд асуудал болсон. Silly Sports 3 кг 13 дугаар байран дээр унсан Rogue машинаас үсрэхтэй өөрийгөө унгаачлаа гэж харагдаж байна. Аброудслэр T2K руу шахсан мэдээж Ruig бол тэр high ground-аас таагуудыг явуулж байгаа. Чари час улаан орж ирсэн. Андуулаад нэтвэр өгсөн байгаагүй. Дөг Мондо дээр нокдаун явсан. За хүний илүү шахуу явах гэж үзсэн би шал гангста хоёр орж ирээд хоёулаа унчлаа. T2K Аброудслэрсийг гэдэг болгочихж байгаа юм байна. Маш амархан кампор хамгаалт байсан. IC тэр хооронд бол Айна Viper дээр нэмхнийг нокдауныг тооцоолж байна. 11 багийн 37 тамирчин Wufis Stalwart нүрзүүдээр нок. Суяг маш ойрхон байсан. Nova гургаж чадсан Sky. Wufis хоёрхноо үлдсэн ба Stalwart замдан зогсоо чадсан байдгаа. Гэхдээ энэ удаа Nima high ground-аас sprayed Wufis-ийг элемент дуулах юм байна. Elimination crew тоглолтоос унснаар 10 багийн 33. Stalwart Sports нэлээд амжилттай оноо төлөлцөө. Сая бол баг 3-ыг авч чадсан уу, 2-ыг авч чадсан уу? Mobrex Valley задгаалбатаар зогссон. За энд бол ерөнхийдөө Nofiri хоол болох нь тодорхой болчихжээ. За хаана сум орж ирж байгааг мэдэхгүй өөргөө map дээр нь харагдахгүй учраас эргэлзээтэй өсрөө өөрөө бие өгөөд унчлаа. Топийн хувьд бол Mr. Smoky дээр нокдаун өгсөн. За Stalwart Skylights хоёрын хувьд бол зэрэг шотуудыг явуулсараа action Mr. Smoky дээрээс нэмэгдэх кил тооцоолчлаа. Astra T2K Sandwich дээр eliminate. 10 багийн 28 үлдсэн. Дараачийн зон одоо Creator Fields high ground-ыг ардаа өргөх цаг болсон юм шүү дээ. Урагшаа татмаар байна. Top League дээр нок. Mobrex кейсээ тоглолтоос унж байгаа юм байна. Nofiri kill. Одоо өнөөдөртөө тоглолт байхгүй. Ахаад бол зөндөө тоглолт байгаа. Өчнөө олон өдрийн тоглолтууд байна бидэрт. Отхон бэлэгтээ донод хэлгэж тэмцэнд маш их баярлалаа. За 9 багийн 25. Right behind them is IHC. За Lumetrix Astra-гийн хувьд бол эвгүй болцсон. Ядж хахад зэрэгцэж орж ирэх squad нь For Miracle гэж бодчих. I just love the way No Fear is playing right now. He is having so much information onto so many players and the opponents, but right now his own teammate Mafia Ninja needs a revival, and it looks like the Skylights Gaming-ийг high ground-аас үнэхээр буулгахгүй. За Зял бол мэдээж Nofiri-г галаар хааж өгж байгаа. Гэхдээ нөгөө талынх нь high ground-аас аюултайгаа Demo орж ирээ AJ дээр нокдаун өгсөн Mafia Ninja часуулаа. За Китиг дарж амтсан юм байна. AJ бараг revive авчуудаа. Apex Astra дээр киллийг тооцоолсноор Elementrix 2 килт 9-р байран дээр eliminated болж 8 багийн 24 үлдсэн. Again, the distance is too far out, but one thing that's going on in the favor of Skylight Gaming is, of course, the way they've, like I was saying earlier, flanked. За AJ-д дахиад нээд орж ирсэн. Alex-ийн нээд өсөв reaction тэр хоорондоо Sussex-ийг Utility-гаар eliminated болгож чадсан бараа. True Love Zol дээр хатгаа хийчлээ. Ер нь чимээгүй үлдсэн байсан Dida Sky-ийн хоёр тамирчин байгаа. True Love болон Shifu хоёр. За ингээд Zol болоо God-аар тоглолтоос унж Demo Alex үлдэж байна. 7 багийн 22. За Алекс-ийн хувьд бас ял страйк авчгаар урагшаа шахчихсан идэвхтэй тоглолтоо буцаад няцаачж байгаа юм байна л да. За энэ харин For Miracle чинь ямар амар байрлал вэ? Топ нокдаун ухлахад нэлээд өрхөн байсан Суёг тикэлж байгаа буудаад байна. For Miracle инжээс T2K дээр импактлах боломжтой байгаадсан да топ Суёг дээр нокдаун оруулчлаа. Зөөр нь цохуулахгүй. Nofiri IHC Alex дээр нокдаун. За East-д бол Mondo дээр нэдийг хийгээр нок болгосон Alex тоглолтоос унсан Demo 6-аар IHC Sports 4 килдээ 7 дугаар байран дээр хасагдж байна. 6 багийн 20. Jaisi нэдийг барьсаар байгаа. Тэгээ залгуудаа шидэж үзэж байна. Smoke дээр blind дээр хийж үзэж байна.
but this more Дөг T2K Rig дээр нэмэгдэх кил тооцоолсон. Ингэснээр Jay Suyak 2 2 нь үлдсэн байгаа. Аль аль нь нөгөө талруу татаа байлчих гэж үзсэн For Miracle-тэй 2 эсрэг 2 хийн. Will certainly Jay орхон ойлгомжтой Apex дээрээс нь цугуу гараад ирсэн. For Miracle ялтыг огож чадсан. За энэ Ice-ыг plus a 4M зүгээр үүрж аваа шидэд алчиж байгаа юм уу? advantage from the uphill angle eliminates the За олоо. of T2K and now we are left Revive хийхгүй зүгээр үүрж өстө trying to move inside the Тэвд алчиж байгаа юм шиг баг. That is exactly where the Яг зугаатай байлаа. 4MV are also present. That means the entire За Mondo босоод ирсэн байна. hands of Skylight's gaming at the same time with the Apex нэтэн дээр дэмэжгүй. This could be the game for them. They can create a comeback story in the За For Miracle-ийн хувьд бол хоёр талтай squad бол аль аль нь Монгол squad-ууд NB Sports болоод Stalwart гэсэн хоёр баг байна. Дөг доошоо буусан. as soon as possible. За ер нь бол cheap shot-нд гүйж байгаа юм байна. Coming in the side of 4MV, they are going to be so very deadly. Oh, they most certainly are because 4MV is not yet done from this game, even though they must have lost out on. Action Ned Apex дээр knockdown өгсөн Дөг доороо сонсогдсон байгаа. Stalwart where it is a 2v4 За хоёр эсрэг Copper Strike орж ирсэн Action Дөг дээр knockdown-ыг авч чадсан. perfect controlled UMP. Дээр East. За East-д бол бас team side тулааддаг тамирчин бишээ биш. Яалч байхгүй. За тэгээд ер нь бол nice try хийж чадлаа. Араас нь NB Sports Үцул байгаа дээр зүгээр gas күнг ороод ирэн ойлгомжтой нь үрцтэй килдсэн Mondo. Vector-т орж ирсэн Action knockdown руусан Topic килдснээр NB Sports Stalwart-ыг 8 килдээ 4-4 дээр зогсоож сүүлийн 3 баг дээр Skylights, D-Dice, Guys удаад NB Sports гэсэн багууд тунж үлдэж байна. A clear За Skylights-д бол high ground дээрээс 9 килийг өдгөө хийгээд авсан. D-Dice, Guys, Shifu Definitely there, no NBE sports, they have to move. болоод True Love гэсэн хоёр тамирчин үлдсэн байгаа. Squad-араа 1 килтэй явж байна. Fear Feast Boy дээр knockdown өгсөн. Provide the necessary cover that they need. The soft cover. За тэгээ Skylights бол зоон болоод энэхүү high ground-ны давуу талыг Miramar дээр үнэндээ гаргаж чаддаг squad шүү дээ. За араас нь бол мэдээж DRS бас энэхүү high ground дээр гараад ирвэл дуусгадаг байгаа. Damage 10 defeat points already, and out of that 5 defeat Ингээд эхнэрийн дээр гардаг байхгүй юу гэнэ. Баярлалаа отхон бэлгээ. NBE sports, well, Донот эдгэж тэнцэд маш их баярлалаа. tumbling down. They're left with only 2 players and no fear with that 2014. За Facebook, YouTube дээр нийлээд хэдүүлээ 5200 энэхүү тэмцээнийг үзэж байна. Because no fear is definitely not having any fear in YouTube дээр маа subscribe дараагүй бол та бүхэн subscribe-а дараад үзээрэй гэж хүсэж байна. we cannot do much about because NBE Sports they are stuck in a bit of a rut right now. They've only got this position and nothing else. Though I do want to focus on the third player as well, or rather the third team as well. We've got Scarlets gaming up on top of the mountain. DE, there we go. DE has been so very quiet. They've been in that compound for a very long time. And of course, for Skylight Gaming, they've been around that mountain ridge for forever in this game. But they Finally, Skylights social portrait. IHC, they went against Seal when they pushed on to the mountain. For За уламжлалсаар Mafia Ninja it all boils down to үржих нь ойлгомжтойсэн 3 киттэй юм байна. Энэ бол өстой ямар ч асуудал байхгүй нөө Fury-д бол торгож явахад in the bag. Get the фронтод 3 эсрэг 2 гэсэн тулаан. I believe for them. As AJ-дэр Akaza-гийн нээд амжилттай. from the side of NB Sports that they need to worry about, but also the two players in the compound in the back from DE as well. Well, certainly, but Skylights Gaming, they are looking so very За Molotov-оор зүүн руугаа доошлохыг хаах гэдэг шиг байна. The Molotovs, the grenades that might be coming in from the side of Ваа за Нимагийн нээд орж ирээд Akaza-г зогсооцсон. Сек ганцаараа угаа. За унсан байдгаа. Гэхдээ NB Sports-ид бол 5 килтэй 3 дугаар байран дээр элемент болж байна. Сүүлийн 2 баг дээр Skylights Gaming болон D-Dice Guys гэсэн 2 Непал баг тунж үлдлээ. Definitely in the favor of Skylights Gaming, but Deadice, they have a hard compound, they have a compound to their name, so Skylights Gaming, they are trying to close in the distance. This is something Deadice have to make sure that don't allow Skylights to close in the distance, don't allow Skylights to come near the compound. That is the only way Deadice can get this outnumbered fight in their favor. Well, the flank also that SG works with. I mean, Skylights Gaming, the best part about them is the flank that they've been utilizing again and again. When they were pushed on previously as well, it was the flank that helped them out from from a different mountain range altogether. The Бан flank. торгож шийдэнтэй. Хаашаа явсан бэ? Of course, SG saw one of their players, AJ, go down. D-Dice Guys-ийн талд татсан юм байна. Now it's all boiling down to, of course, 4v2 situation. They know pretty much where the players of this final team are at. Нима зөрөгтэй.
course, the nade is going to be thrown into the one. AG давхар мөргөө орж ирсэн. Машиныхаа ардтал дээр корыг автсан байгаа. За True Love. Shifu 2 эсрэг 4 гэсэн тулаан явж байгаа. True Love ихний дүүлийг авч чадсан. Дахиад 2 тамирч байгаа. 2 эсрэг 2. No Fear high ground-оос буугаад ирсэн юм байна. Нима агуурга боломжтой байсан уу гэсэн. За энэ ч Skylines Gaming winner chicken dinner хийж байна. Did I Sky Seed бол 1 killтэй 2 дугаар байран дээр eliminated болжээ. За маш ойрхон байлаа. From this game and of course finding themselves on the 6th position in the Skylight саяны хийсэн тоглолтоороо overall rank-ийн 6 дугаар байран дээр орж ирж байна. And we are back of course right here with the final game done of the day. Skylights Gaming walking away with a perfect chicken dinner for themselves. Exactly what they were working towards, exactly what the zone provided them with. And in the end, they had to go through so many individual teams and they fought their way valiantly to get that in the bag. But again, you have to give props to DE as well, because DE, they stood their ground for as long as they possibly could with just a 2-man army. With just a 2-man army, and for a second I thought my prediction is going to come true. I'm going to get one correct prediction. Finally, the DE will get the chicken dinner, but the numbers advantage were definitely in the favor of Skylights Gaming. Not just a numbers advantage, the momentum which Skylights Gaming had in this particular game. Kudos to No Fear. I was so very impressed by the way he was playing. True. The damage that this guy was dishing out was phenomenal. No Fear is definitely, if he is not the MVP, I'm disappointed. Well, he better be. I'm sure he's done a lot of damage, because that is something that we saw again and again going on from his side, and that of course worked out in his favor. But now it all boils down to, of course, the first things first, which we always talk about, which is going to be the MVP itself. And the MVP, like you said, should better be him. Well, we're going to find out real soon. But along with all of that, another thing that we need to figure out is that now we've got so many individual teams slowly rising up to the occasion. 2 days are done, and this is just the start of the league. We are going to find out what exactly is going to happen on day 3 later. But right now, let's jump in and talk about that MVP. And it's none other than No Fear. Look at the amount of damage that he was dishing out. 1492 damage and 5 elimination. This guy was doing so much for the team. And impressive gameplays coming from his side. Even when the rush that was made towards the side of towards the compound of Dead Eyes, guys, it was No Fear providing the backline support. Even when the players of IHC rushed towards the players of Skylights Gaming, it was No Fear who was providing that backline support and cover fire required in every single situation in the game. Absolutely. But again, that is what today's final game had an offer for us. And of course, after that, we still are left with, we've only looked at 10 matches in total. So of course, right now, what we need to do is talk about the top players from the game and then quickly rush on through. Нөхрөд бүгдийг хийдэг чи эхнэрийн нэр гарах үед төгссөн үг нэ. And then we have 4MV Doc 922 with 2 eliminations but a very high damage number. Then we have Tops from the side of Stalwart Esports with 3 elimination and a very high damage. And then we have Action from the side of Stalwart Esports with 3 elimination and 653 damage that he was dishing out. Well. Now, this is once again the rise of Stalwart, so to say. Same, of course, can be said for Skylight as well. Based on the stats that they're showcasing over here on day 2, slowly but surely they're going to be pushing on ahead. And No Fear, as you were mentioning, of course, the damage goes on in his favor. But this is just the start for Skylight Gaming. And now they're going to be, of course, retaliating to the point lead that 4MV have created in the overall ranking. But pushing ahead towards the match ranking itself, Dead Eyes guys, as you had mentioned, where are they missing? This time around, they stood the ground, pushed themselves to the 5th spot, and moving on to the 2nd page. Now, this is where, sadly, quite a lot of these names that we expected to have a good game did not end up doing so. Well, certainly few bad games, few good games, but it was only day number 2. So many, but I was very impressed to see that the teams who were not able to perform on day number 1, they started creating a comeback story on day number 2, and this is very crucial. If you start performing on day number 2 itself, the rest of the days of the week are going to be so very easy for you.
Absolutely, but again, every single day is a fight, every single match is a fight, and so even though you might have a momentum going in your favor, there's always the fear in the back of your head that you just don't know where it's going to go in the end, and that is something that, of course, these players grind for again and again and again, and that is what leads them to all of this huge opportunity, which again, after all, we still are, of course, looking to find out a couple of teams, like for example, we've spoken about Raw, we've spoken about Sealy Sports, and there are others as well who've kind of gone down. NB is going to be one of those, for example. When are they going to rise up? But for now, let's move ahead and have a look at the highlights and of course do the recap of this final game, where we start off with that perfect position that we saw no fear in, with this mini 14 in the hand, and this is where only top 4 teams were remaining, and this is when I thought Stalwart has made a rise, has made a comeback, but then Mondo comes in along with a strong force and just completely obliterates the players of Stalwart. Well, certainly. Stalwart Esports, day number 2 was definitely in their favor as compared to day number 1, where they were getting decent placement, decent points. I won't say decent placement points, decent points for themselves. But they started the day on a very good note, because the last game of yesterday, they placed 3rd with 4 elimination points. But in match number 7, they started performing, they started doing a comeback, and Stalwart Esports, well, right now they're in top 5 if I'm not wrong. I think they are in top 5. Well, they are definitely looking very, very good and stable in terms of their positioning. And also because they've been, like you said, consistently, slowly but surely working towards those points for themselves. So most certainly we are going to confirm that through the overall ranking right now. So let's go ahead and talk about that, and also confirm to our viewers what do we have and how big a leap has 4 Miracle Vibes created. One chicken dinner win is what they got today, but apart from that, they've got 91 total points compared to Leo Esports sitting on the 2nd position with 73, and then you push on down to 62. That is what ASL is sitting at with again, I mean, the amount of difference that we've got going on. And then on the second page, final position right there on the 20th is going to be Sealy Sports with 12 points based on the 12 eliminations that they've got. So a big difference that needs to be covered up, if at all. Deadeyes guys, Sealy Sports, even for that matter, Elementrix, Raw, Bad Intentions need to be able to reach into the bonus game and also the finals itself, because this is just the start of the league, and the journey continues on, just goes further and further, higher and higher in terms of numbers. Certainly the journey has just started. Day number 1 was in favor of few teams, day number 2 was in favor of some other teams, so day number 3 we still have. But before day number 3 we have a break, and the break is going to change so many things, Blotter, because now the teams that are going to sit with their analysts and the coaches, and they're going to re-strategize what is going on wrong. How can they counter the strategies or the rotations of the top teams and have a fight with them? So day number 3 is definitely going to bring a lot more. За тэгээ та бүхэн маань яг одоо стримдээс гарч байгаа бол лайка дараа гарахаа мартуузаа. Мөнгө сэтгэлийнхаа хамтран ажиллагч байгууллагуудаар заавал зочилж альсгүй бол бараа бүтгэгдүүнийг авч хэрэглэж үзээрэй гэж та бүхнээс хүсэж байна. OneXBet дээр бид тавьдаг бол та бүхэн маань TUVSHUUN гэсэн промо кодыг ашиглаад 130 хүртэлх % бонусыг бас давхар авах боломжтой шүү гэдгийг дуулахад таатай байна. Мөн Do the Dew буюу одоо өөрийнхөө төсөөллөөс илүү давуулан хий Mountain Dew брэнд байлаа. За ямар ч байсан түр хугацаанд стрим ингээд зогсож байна. Эргээд эхлэх хэсгийг хэсэг хугацааны дараа шийднэ. Хамтаас бүх хүмүүстээ бүгдээрэнд маш их баярлалаа.